Deixa eu ver aqui como é que ficou a bodega. Para, pá, pá. Boa tarde, Wallace. Tudo jóia? Eu tô fazendo os anúncios aqui. Fiz até um vídeo pra ficar em looping. Tem até um vídeo aqui pra ficar em looping lá no YouTube. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Deixa eu ver. Salve, galera! Esse vídeo... Tá. Vai ficar em looping lá. É hoje, vou anunciar vários AAA. É hoje, é hoje. Você. Põe aqui. Deixa eu fazer um corte no finalzinho. E ficou bom. Vinte minutos. 25. 30. É. Por 30 minutos. Pra quanto que vai? Alto, ô, Ricão aí. Fora que não tá no Game Pass. O que que não tá no Game Pass? Mas parece que vai estar o... Ricão. Parece que vai entrar sim. Deixa eu ver se ficou em loop aqui. Salve, galera! Horas, então. Se você estiver no YouTube e quer a inscrição, vamos então, se você quer acompanhar a live aí, vai rolar. Inscrição, vem acompanhar. Esse vídeo vai ficar em loop. Tá, beleza. Vou deixar um vídeo em loop lá. Vamos lá. Cortar não. 30 minutos. Acho que 1 hora. 1 hora e meia, velho. Duas horas, né? Vai pra 2 GB. Deixa eu ver quanto tempo vai levar. Pra mandar 2 GB dá o quê? 2 horas de vídeo, né? Pá, para, pá, pá, pá. Pá, pá. Beleza. Deixa eu mandar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, chocolatinho, seu Seu amiguinho. amiguinho. Vamos chapar? Corote,
cachaça, corote. Corote, Cachaça, sabor de veneno, corote. Tome cachaça, corote. Qualidade reprovada. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, 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 corote. Corote, cachaça, tem sabor de veneno, corote. Vai levar 7 minutos. Pronto. Como faz? Boa tarde, Gilmar Cabral. Para fazer exclamação memes, aí se digita exclamação meme, aí se digita exclamação meme e o meme que você quer. Por exemplo, exclamação meme, corote, entendeu? Então, é dessa forma. É bem fácil. Ó, ainda não liberaram nada aqui, ó. Tô no Twitch Gaming, ó. Ainda não liberaram nada. Então, é daqui meia hora ainda, mas tamo aqui. É Spring Showcase, blá blá blá, né? Deixa eu ver, deixa eu arrumar aqui, ó. Uau! It's absolutely amazing. Amazing. Hoje vai ter bastante. Para, pá, pá. Param, pam, 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 pam. Pô, preciso pegar minha caneca lá fazer um café. Até agora ainda não liberaram nenhum contador, nada. Provavelmente vai ser no esquema igual do outro lá. Que. Ah, fica aquele negócio lá Fica aquele negócio Como é que fala? Amazing, aqueles caras apresentando, entendeu? É, eu vi, Diego, eu vi. Eu vi que vazou no Game Pass. Eu vi aqui no Twitter. É, agora vai vir um monte de gente achar. Ah, falar nisso, deixa eu deixar uma miniatura pronto. Deixar a miniatura pronta. É. Pra mim já fazer o resumo, né? Deixa pronto aqui, ó. Vou pôr aqui enquanto não começa, ó. Vamos lá. A primeira coisa que a gente pega é a imagem do evento, né? Não deu certo. Então vem aqui. Cadê? Copia a imagem. Cola. Aí põe uma fotinho, uma cara. Se eu colocar a cara normal, não. Tem que pôr uma cara bem. Deixa eu ver.
Tem que pôr uma cara de homem. Ou que foi muito foda, ou que... Os caras por... Ou uma cara que tem que ser um negócio muito foda, ou porque é muito lixo. Entendeu? Tipo assim, ó. Deixa eu ver isso aqui. Ó, tem que ser assim, ó. Nossa, quem vê foi... Nem foi o evento. Eu já tô deixando pra vocês verem que nem aconteceu nada do evento e já foi... Oh, meu Deus! Já tem que hypar, entendeu? Aí os caras falam, ah, ele é fanboy. Oh, oh. Só. Isso aqui chama-se cliques. Oh, nem foi, nem aconteceu nada. Oh, meu Deus. Oh. Já antecipa o fanatismo aqui, pros caras ficarem putos, entendeu? A miniatura, a verdade é uma só, a miniatura não quer dizer porra nenhuma, gente. A miniatura só tem um significado, cliquem em mim. Só isso. A miniatura só quer dizer isso, mais nada. Cliquem em mim. Só isso. Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra, velho. Esse programa aqui tá uma porra, rapaz. Tá uma porra. Eu já tô prevendo que vai ser muito foda, hein? Descobriu os memes. Pode usar os memes aí na live, não dá nada não. Isso aí. Tá aí pra isso mesmo. Eu preciso adicionar memes novos. Deixa eu colocar aqui. Tem que ser algo mais... Eu não sei o que acontece, que essa bosta ficou assim agora. Tem que criar um novo. Com sabor de veneno. Tananana. Qualidade reprovada. Faz uma cópia. Uma gambiarra aqui, né? Isso a gente chama de gambiarra. Oi, chocolatinho, seu amiguinho. Vamos chapar? Corote, tome cachaça corote. Corote, cachaça. Sabor de veneno, corote. Tome cachaça corote. Qualidade reprovada. Muito bom. Corote, cachaça. Corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, 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 corote. Bom, é o seguinte, ó. De acordo com o evento, a gente vai deixar pronto aqui, ó. Nós temos duas versões aqui. Aí no final, ó, duas versões polêmicas aqui, ó. Nós temos a versão que foi uma vergonha, né? E temos a versão que... Uou! Então tem que ver. Eu vou deixar no pente aqui. Vai depender. Eu tenho que dar uma analisada. Eu tenho que ver. Vocês vão me ajudar a ver qual que vocês acham que vai dar mais view, né? Se bem que essa aqui naturalmente já daria view, né? Só de colocar esse aqui, né? Os caras vão falar, nossa, ele achou que é uma merda, né? Eu acho que esse aqui já pode deixar, né? Podia colocar assim, cadê os AAA, né? Podia colocar isso, né? Puta bait da hora, né? Cadê COD? É aqui mesmo. Eu acho. Eu vou deixar no Paint aqui os dois. Mas aí que tá, Ricão. Tem que eu sei que a gente sabe. Cadê os AAA? A gente sabe que é ID. Tá escrito aqui, ó. ID Xbox, é independente. Mas a gente tem que reclamar, né? Se fosse um evento de AAA, eu ia reclamar. Cadê os indie? Se fosse um evento de... A gente sempre tem que reclamar daquilo que eles não prometeram e não vão mostrar. Essa é a lei internacional youtubiana.
Sempre reclame daquilo que eles nunca prometeram e nem vão falar nada, mas reclame, porque é importante. Ouviu, agradece. Views, cara. A técnica milenar dos views. Ó, isso aqui, ó, eu acho que eu vou fazer isso aqui mesmo. Eu acho que já vou deixar assim. Eu vou deixar assim, já com a mãozinha na cara. Eu vou deixar assim com a mãozinha, porque isso aqui, porque o que acontece? O cara vai ver isso aqui, a galera fala, nossa, ele deve ter achado uma merda, não sei o que, e blé, 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 entendeu? É bom, vou deixar isso aqui já. Cadê Starfield? Eu vou colocar isso no título. Eu vou fazer, o título vai ser assim, Microsoft falha novamente e não mostra Starfield e nem Hellblade 2 no evento indie, cara. Eu vou pôr isso aí. Aí o vídeo não vai ter nada a ver, mas o bait vai estar bem plantado. Tem que plantar bem o bait aí, cara. Vamos fazer isso. Tá bom. Põe aqui assim, ó. A comunidade vai ficar chateada. Se foda, eles vão ficar chateados, mas vão clicar. O importante é o clique. Miniatura 1. Vou salvar essa aqui. Caso essa não dê muito certo, eu ponho essa daqui também. Deixa eu copiar aqui. Copia estilo. E cola aqui, ó. Pum. Essa aqui também. Essa aqui eu acho que não vai dar tanto, cara. Esse aqui, eu acho que esse aqui não vai dar muito certo. Esse com a cara de bosta aqui. Esse aqui eu não gostei, não. Não, vai só com a cara fechada mesmo. O negócio é bait, fi. O negócio é baitar. Vocês que acompanham o canal já sabem que é tudo armado antes e tal. Aí os caras lá no YouTube vão tudo cair que nem patinho. Os caras vão cair assim, nossa. Os caras vão cair. O nego vai olhar, nossa, deve ter sido uma merda e tal. Ele vai ver, não tem nada a ver. Entendeu? Então. O negócio é o bait, com certeza. Você acha que eu ligo? Você acha que eu ligo? Não tô nem aí, fi. Você acha que eu tô ligando? Tô ligando muito pra esses fanáticos aí mesmo. Nossa. Podia usar uma turma com Scalebound. Boa. Ó, o Wallace já tá levando bait a um níveis estratosférico, hein? Seria da hora, cara. Cadê Scalebound? É foda. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Nada ainda? Que bosta. Deixa eu pegar uma caneca lá e fazer um café. Hoje a tarde vai ser longa. Se for colocar bait, um bait bom mesmo, tem que ser aqueles bait assim. Evento da Microsoft falha miseravelmente por não mostrar AAAs, entendeu? Evento indie que não teve AAAs. Lamentável. Tem que colocar uns bait bem violento, né, cara? Deixa eu fazer um cortado, velho. Uma dádiva dos ninjas. Poderoso Lion Man. Grande Lion Man. É engraçado, você faz esses bait, aí você pega os caras que não... Você pega um monte dos caras que não assistem o vídeo, que só vai na miniatura, tem um monte, cara. E você vê os comentários e fala assim, nossa, os caras não assistiram o vídeo. O cara vai pelo título e pela thumb. Esse se fode gostoso, cara. Você quer? Uau. Quer passar vergonha? Fantastic. Receita pra passar vergonha no YouTube. Não assista o vídeo, só vai pelo título e pela thumb, cara. Aí comenta em cima, cara.
Nossa! Oh my gosh. Oh my gosh. Hoje vai ter bastante oh my gosh, hein? Hoje vai ter, hein? Hoje oh my gosh... Cadê aqui? Nada ainda, fi. Puta que pariu, hein? Wow. It's absolutely amazing. Absolutely amazing. Deixa eu ver. Aqui tá tendo, mas... Aqui tá tendo um blé, blé, blé. Faz meia hora que essa menina tá fazendo assim, ó. Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho. Verdade, né? Cadê os caras que gostam de evento? É pra tá aí, né? Nossa, que criativo. Ai, que criativo. Criativo meu ovo. Criativo meu ovo. Nossa, esse dia tava puto demais. Esse dia tava puto. Você tá de sacanagem, cara. Não, não, não. Não! Não! Ah! Eu não acredito, cara. Ah, mano. É foda. Aí acabou. Yes! 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 Ó, preciso pôr mais meme. Qual meme que eu ia pôr hoje? Tem um meme lá. Qual meme que eu ia pôr hoje? Eu tinha esquecido o meme, cara. Caralho, velho. Eu esqueci do meme. Oi, chocolatinho, seu amiguinho. Vamos chapar? Corote, tome cachaça corote. Corote, cachaça, sabor de veneno. Corote, tome cachaça corote. Qualidade reprovada. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, 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 corote. O Wallace arranjou umas pérolas aqui, hein? Code. Meme do Code. Ele precisa fazer os cortes, né? Falar nisso, o alemãozinho... Deixa eu ver aqui. Cara, vou mandar outro vídeo. Isso aqui tá demorando muito pra... Isso aqui tá demorando muito pra mandar. Deixa eu mandar outro aqui, pera aí. Pera aí, tá demorando demais. Vai ter Scalebound sim. Confia, amiguinho. Confia que vai ter Scalebound 2, hein? Eles vão até pular o primeiro. Eles vão até pular o primeiro. Eu preciso lembrar do... O que eu ia pôr, cara? E tinha um meme que eu ia pôr. Mas não lembro. Eu esqueci. Eu não lembro qual meme que era, cara. Eu não lembro. Muito bom. Já era. Eu não lembro. Tinha um meme que eu ia pegar, agora eu não lembro qual que é. Eu não acredito que esse jogo tá assim, velho. Ah, lembrei que eu ia ver. Eu não acredito, cara. O alemãozinho mandou... Cadê? O alemãozinho mandou... Isso aqui eu posso... Esses vídeos aqui, ele mandou uns clipes que ele baixou. Deixa eu ver aqui.
Pera aqui. Eu vou pegar isso aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês. Deixa eu ver. Capturar a janela. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Ó, esse aqui Vai é todo mundo perder. esse aqui foi os vídeos que eu... E depois eu vou ver se dá pra transformar em meme. Vamos dar uma olhada, ó. Ah, tá rolando... Deixa eu esperar rolar esses daí, velho. Deixa eu dar um refresh aqui. Eu vou ver se dá, se vira fazer um meme disso aí, quer ver? Deixa eu ver. Tá mandando aqui os outros vídeos, né? Quer ver? Vamos ver aqui. Ele que cortou e mandou pra mim. Ah, eu tava fazendo devagar de velocidade. Ele pula errado, eu fico puto, quer ver, ó? Ele pula errado. Eu mal concentrado. Não, seu Cunho! Era pra virar pra direita, Cunho! Ai, esse comando, cara. O Cunho! Cônio! É, Cônio, vocês estão ligados que é o Cônio por causa do Far Cry, né? Que o cara ficava falando Cônio toda hora, né? Caralho, cara. Eu fiquei puto da vida, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse aqui, vamos ver esse aqui. Vamos ver. É, o 2, se for para pensar, o Assassin's Creed 2 é bem melhor que o Unity, né? Ele só perde pela questão da idade, né? Na questão... Nossa! Morreu. Morreu não, morreu não. Esse aqui não tinha morrido. O que tá rolando ali no fundo? Já abriu ali o bagulho? Opa, agora vai, hein? Agora vai. Pera aí. Vamos lá. Beleza, tem 8 minutos aqui. Deixa eu tirar o... Ah, você quer tomar no cu. What's Good Games, joined by Todos OK os streamers. Man. What's good, man? You know, there's no better place to be than right here with you, talking about video absolutely games, amazing. specifically indie games. This is exactly what's good. I'm so excited to be back hosting for this showcase specifically. I had such a fun time. Bom, back at the Winter da última Gathering, vez nós tivemos looking o... at a bunch of indie games back then, Da and última now we vez nós have tivemos o even Amazing. more Vamos ver isso aqui, o que vai ser, hein? trailers, dev interviews, all kinds of stuff. On today's show, we're going to be Vamos ver os caras hypando o jogo que não vai jogar, hein? indie Xbox Vamos lá. games and Vamos lá, vamos ver os caras hypando o jogo. really fun, jam-packed Quero só ver, hein? couple of hours. Yeah, and people are already in a good mood. You see down there people in the Quero chat só are ver, saying hein? hello, they're saying woo, they're excited to be here. They want to see games. Eles estão falando Honestly, que é muito that- legal that tá just aqui, é puts muito you in the mood to talk bacana, é about tudo games the entire legal, time. And an eba! audience that wants to Bolso see it. cheio da grana, Microsoft Absolutely. encheu meu loló de cacau, que delícia, cara. Woo indie game hype the entire time. That's exactly what I want to see right there. And Twitch chat, just a reminder, we can see everything you're typing. So if you wouldn't type it to someone that you care about, don't type it here. But it's about indie games, so it's nothing but love the entire time. And hey, É sobre indie games, né? Sim, todo mundo sabe, isso aí de Xbox é de indie, mas and let you know infelizmente what tem um monte de gente games que are acha que é coming to AAA. Game Pass. When will we tell you about a game dropping on Game Pass? It's a very good question, right? So we'll put a timer. Timer about, let's say, in 8 minutes or so. And then when we do that, we'll be revealing a surprise announcement, Novo okay? Game Pass it's review only em 7 8 minutes and minutos. 49 seconds. That's how Ó. quickly it happens, okay? So Daqui, specific. daqui 8 minutos Well, you vai know, ser revelado That everyone means knows we the have live to o jogo stay Game on Pass, task. hein? We don't Ó. want to be late for the timer. Aqui, ó. But chat, as Ó. Adrian mentioned, Ui, we ui, love that you ui. guys are involved.
here on Twitch Gaming. You guys hear us say it all the time that you guys are a big part of the show. So keep the comments and the emotes coming. We love to see them. And we apparently are on a countdown. Aí o Rev, não pensa pra mim. O cara vai querer continuação de jogo que ele não jogou primeiro, não é bizarro? O cara, nego pedindo, quero continuação de tal jogo. Aí você vai ver, não jogou nenhum. And you want to make sure everybody knows this is a co-streamable event. If you don't know what that means, Eu acho que é o Tunic primeiro. If your partner, affiliate, whatever you want to be, it means you can take the URL above. That's the Twitch Gaming URL. You can go into OBS. You can go into XSplit. Open up a browser. Every Twitch Game Show is co-streamable. Ou seja, ó, eu posso fazer co-streaming sem problema. Não vou levar um flag no loló. Heck yes, and I know that the folks over at G4 TV mentioned that they are co-streaming, so shout out to you guys. What's good? But let's go ahead and kick things off, shall we? So throughout today's show, the ID at Xbox/Twitch Gaming Indie Game Showcase, as we mentioned, we will be airing new game trailers for the very first time. Novos trailers pela primeira vez, entendeu? Even we haven't seen the trailers yet, so normally during rehearsal, they show us the trailers. Not this time. It's going to be all surprises for everybody. So share your reactions in the chat with us because we're excited to hear what you guys have to say. Vamos lá. And we hope that you are ready because let's go ahead and start off with some new trailers. Novos trailers, vamos ver o que eles vão mostrar, hein? Espero que seja jogo legal. Vamos ver. Vamos lá. Esse é... Bom, vamos lá. Será que é aquele Crusader lá? For any of this to happen. All this bloodshed. All this chaos. Brother against Tá bom o brother. som, gente? I feel like I'm trapped on a path. I can't change. Eu me sinto como se estivesse numa armadilha, né? Then they called us criminals. So we became rebels. And now, a revolution. We didn't start this war, Plague Tale. but one way or another. Deixa eu aumentar um pouco o evento o som do evento, então. Nossa, o evento tá baixo mesmo. Melhorou o som do evento aí? Acho que tá no máximo, hein? I'll do whatever it takes to bring my people home. And no king, no friend, O CG tá maneirinha. Tá maneirinha. nothing Que will isso? stop me. Jogo de turno? Tô de boa, hein? Tô de boa. Lost Eu não curto jogo assim. I'm Emperor T-Pain. I'm gonna teach you how to rule in Crusader Kings 3. This is a game of choices and building strong, healthy relationships. Isso vai vir no Game Pass, I'm Crusader gonna Kings, rewrite né? history just by being fair and just, making peace with my neighbors, no matter their religion or culture, letting my kids marry for love, educating the masses, and lowering taxes. It's gonna be a utopia. So first, let me see. I'll just oh, okay. Well, that's new. Okay, minor inconvenience. We're gonna keep moving forward and continue my dynasty's Vou mission. segurar um pouco o áudio on aqui, peraí. peaceful... Shit. Era o trailer que tava com voz baixa, entendeu? Gonna have to reevaluate this whole thing. We'll be back. Agora melhorou. Second step, just marry off all your kids. Doesn't even matter if he's a troll. Just aim for very powerful and wealthy alliances. Nothing else matters. Ai, ai. Find the shadiest Começou a slim linguiça. and have them start murdering all your neighbors. That's gonna trigger a succession crisis when all of them die. Imprison all the rebel families, hold them hostage if you had O to. trailer que tá com We're gonna volume take care of baixo. Just one rebellion real quick, and then right back to peace. Promise. Fourth, we're gonna need mercenaries to replenish our army. That just means raising taxes. Tem alguém no chat que curte jogo We nessa need to pegada aí? protect our borders. Those neighbors Tem alguém que curte are essa looking pegada? pretty sus. Eu não We can gosto build de a jogo assim. university after we take this Tô de one boa, neighbor, hein? and then we're good. Ó, o Rodrigo gosta. Oh, shit. Ó, o F Pianista também gosta. Take control of history on March Aí tá no 29th Game for Pass, Xbox ó. Game Pass.
Crusader Kings. Ó o Tunicão, ó o Tunicão. Todo mundo louco pra jogar essa porra aí, né? Só que é sua, Tunicão. Esse jogo parece ser bem legal mesmo, hein? Que mapa esquisito. Olha lá, rapaz. O Tunic travou a mira ali, ó. Vai dar um backstab ali, fi. Haha, moleque. Pensa que o Tunicão também não dá uma de Dark Souls ali, velho? Você viu? Travou no inimigo e girou e backstab no loló. Olha lá, ele rola também. Ó, quem disse que o Tunic não rola? E joga bomba também, rapaz. O Tunic joga... Oh, oh. Tunic Souls, rapaz. Tunic Souls. Ah lá, tem caveira também. Pensa que só que no Dark Souls tem caveira? Tunic também tem caveira, rapaz. Isso aí Dark Souls não tem, não. Essas cordinhas aí não tem, não. Ah lá, tem boss. Olha o tamanho do boss. Olha lá os boss. Ei, tem uns boss grandão ali, fi. Brinca com o Tunicão. Game Pass, vai. Boa tarde, Joe. Tá escondidinho aí, Joe. Play Day One Game Pass. Então, já tinha vazado, né? Ó, tá disponível agora. Quem quiser jogar agora, não vai jogar agora, não. Vai continuar assistindo a linguiça. Termina aí, depois vocês baixam, depois vocês jogam. Entendeu? Oh my gosh. Vai. Quem vai dar boba? Yeah. Are you just stunned at how adorably cute Tunic is, or are you still chuckling that T-Pain raised taxes after he said he was going to keep taxes low in his utopia? See, all the above. How he said raise taxes temporarily. Valeu, Sala, fui. Every politician says the same thing. Which means he's playing the game the right way. I'm sure his empire's going to do quite well. Tunic looked outstanding. It's been looking outstanding for years now. And the fact that it's just like so close, it's no more just watching trailers and we can play it, that's beyond great. Yeah, it's awesome that it's finally out. It's out today. Don't and refresh. It's coming Keep to it. Xbox Game Pass today as well, which is an incredible value. As we mentioned at the top of the show, we're going to be talking about Game Pass a lot, and I saw a bunch of people in chat talking about how they love that Game Pass, introducing them to games they might not have otherwise got to play or maybe even heard about. And there's a bunch of those in the showcase today, so keep your eyes. Saindo da live pra jogar Tunic em 3, 2, 1. Controller, I'm like, where can I get one of those? He had the full royal kit right there. And like you said about Tunic game coming to Game Pass, true. And we're going to let you know, actually, when it's live for you to play, which is why you want to stay tuned. And later, good news, because we're all about streamers here on Twitch, we're going to check in with the streamer, Ash Said Hi, who will be playing Tunic live on her channel. So if you couldn't get enough, you want a quick preview of someone else playing it, someone who loves retro-style games and is retro aesthetic, perfect person to have complement that game. Achei legal, o Tunic achei maneiro. Esse achei um jogo legal. What did you think about the first trailer that we saw, Last Eidolons? I thought it looked really good, and one of the things that I loved about it is that during one of the skirmishes, I saw the protagonist one-shot someone. Like, I was looking at the health bar, and I was waiting to see it kind of chop down one by one. He swung once, health evaporated. Anytime I can do that, I feel like a gamer god, and the opening cinematic style... Deve ser uma merda, você tem que falar bem de todo jogo, né, cara? Tipo, você acha o jogo uma bosta, mas tem que falar bem, né, cara? Deve ser uma merda, né, cara? One enemy and there's a big giant army behind them when they fight. It looked outstanding. That is a deep cut reference. I'm here for it. I love it. Yeah. All right, well, listen, we got to keep this show moving. We've got a jam-packed show today, and so we're going to go ahead and get our first guest on. You may know him as the director and writer of games that push the boundaries of interactive narratives. With Silent Hill Shattered Memories, he created a classic game that psychologically profiled its players. Tem uns controlinhos da Xbox ali, ó. He reinvented the detective genre for the YouTube generation. His new project, Immortality, is his most ambitious yet. But before we say hi to Sam Barlow, let's take a look at the trailer for Immortality. Immortality, o trailer, vamos ver. Até que enfim, blé pra... Ó, jogo de adulto, hein? Ah, vai estar no Game Pass.
Ah, é, jogo de historinha, de filminho. Maríssima Marcel is gone. Seus filmes se perderam. Encontre a filmagem. Marissa Marcel. Did we get it right? Give us a turn. Resolva o mistério. O que aconteceu com a Marissa Mattel? Immortality, Interactive Movie Trilogy. É aquele jogo de filminho, né? Se for legendado em português, até que dá pra encarar. E a história for boa. Eu gosto desse jogo baseado em... que é filminho mesmo, mas tem que ver se vai ter legenda, né? Novelinha, novelinha. Sam, welcome to the show. Thanks so much for showing us your new trailer for Immortality. How are you Esse doing cara today? lembra o cara do... I'm good. I'm glad we just saw the trailer because I was totally thinking all about Tunic. So I, I know, right? The little fox is going to be on everybody's mind. I love Agora vem a that linguiça, already in the chat. Root Boy Root says these graphics are so realistic, maybe not realizing the use of FMV. Do you find that maybe some of the newer generations of gamers don't really understand? Torcer pra ser milzão what também, FMV Zemet, is, também. because not a lot of games use it these days. Yeah, I mean, I think there's definitely a novelty value there. Like when I first saw her story, É novelinha, só que novelinha... That game came out of Deixa eu virar aqui, só pra just ver being se como é aware que tá. of how prevalent video was, right? Like when I grew up, if you wanted to watch a video, É novelinha... Como é que fala? big heavy machine and play around with it. Now you're just watching video on your phone. Pera aí que eu tô dando um refresh aqui. It's, you know, as accessible as Ah, text blá or blá anything blá else blá would blá be. blá. So that Pera aí. kind of was the spark for me, was thinking like, what do you do with people's Pera aí que tô recarregando aqui. How do you make that into something that's interactive and interesting? So it was kind of coming in it from a very different perspective. Tá. I love how you mentioned that video is so ubiquitous. I think it's something a lot of us take for granted, just how much it's a part of our daily lives. And I think that's what's so fascinating about what you do as a storyteller and the way that you craft your games and continue to push the envelope with the way that you use video. What can fans of yours and newcomers alike expect to find in the storytelling of Immortality? O que os fãs podem esperar da história de Immortality? Take some of the stuff I've done before, so I've kind of been digging into this idea of almost Será que vai ter... A preocupação é, vai ter legenda isso aí? Like, how do you tell an interactive story which is as open as an open Movie interativo, filme interativo, trilogia? as those kind of games, but in a very different way. So in my games, you'll be utterly free to explore the story kind of in any direction and sort of follow your own curiosity. And the way it works here is, if you could imagine the scene in a horror movie or a thriller where someone goes into the library and they're going through like the old microfiche cats, going through the kind of archives and digging up. Eu gosto de jogos FMV, né? Que é com... é filminho de verdade, né? É o primeiro de uma trilogia? É, com certeza vai ser estilo aquele... Como é que fala lá? O... films 3 movies and none of those movies has ever made it out. So these are kind of these rare lost movies that no one has ever seen. Como é que chama lá o Man of Medan lá, que são 3, né? And so the player is going to go into the game and be digging through hours and hours of this archive of pieces of film and footage from these lost movies that we've discovered and put together. And so you're Você tem que descobrir o filme que foi perdido e ir montando o quebra-cabeça com o filme. Together the stories of the movies themselves, but also kind of digging into the behind the scenes and kind of figuring out what in fact happened to Marissa Marcel. O que aconteceu com ela e blá blá blá, tem um mistério. Really self-driven kind of expressive way of interacting with the story. Vai estar no Game Pass, né? Tomara que tenha legenda. Se não tiver legenda, o caminho é o milzão, né? Se não tiver milzão, aí ferrou. You're both having ideas and theories about what's going on, and you kind of discuss them as and when you're playing. So with this one, it was really important to us to, from the start, think about the living room experience. Have this on Xbox. Have this be something that you can sit back and play together, and
really dig into as well this cinematic texture. So, you know, my love of movies and the kind of 20th century classic filmmaking, this is also a very deep dive into how movies are made, who makes them, you know, how do movies work. Como que os filmes funcionam, blá blá blá. Think about how movies work. Think about what it is to watch a movie. Summer 2022. I mean, you pretty much summed up, I think, people's excitement about this game in a nutshell. It looks awesome. So I see that there's like 3 individual components. Are players able Por to enquanto, o Tunic tá levando. Is it more of a crafted experience where Por you enquanto, go o Tuniquinho aqui tá passando rodo, hein? So like I say, it's very free. I think with my last game, I was referencing a lot of open world games. It was kind of how I saw it. You know, when you start up an open world game, you can go in any direction, south, east, west. And you might see a little something. I'm going to see a small building on a hill and want to go there. And here it's the story content itself. So from the start, tá bom, filho, né? You start with a very limited blé do caralho, viu? And the beautiful é isso aí, segurando a audiência, hein? As you're watching a piece of footage and everything you're watching, deixa eu dar refresh is done through this interface which recalls like a classic moviola machine, right? When movies were made on film, when you're editing them, you have these big, loud, heavy machines that you're rewinding, moving through the footage, splicing it together. And we've tried to kind of recreate that using modern technology. And when you're watching a scene, if you see something that interests you, and this is kind of magical, and I love Tem it, uns 10 minutos ainda. You just pause the footage and click on that thing. So if you see a character and you see the face of a character you've not seen before, or a prop, so someone takes out a gun or a dagger, and you're like, well, that's going places. Or maybe you're digging into the imagery in the movie. You're like, well, hey, I keep seeing pieces of fruit or a particular animal that clearly means something in this movie. You'll click on that, and then the code will, in real time, generate a match cut and cut to another piece of footage in which that item appears. So you're essentially assembling your own supercut of this movie, and using those visual elements, using characters, stories, plots, pieces, props, as this way of exploring, as the kind of breadcrumb trail. So very quickly, será que isso não é gravado, não? Your individual curiosity and what you're responding to is what kind of drives you through this, and it becomes a very visual experience. That sounds so awesome. Like, I love a good mystery, and it seems like it's going to be super interactive, and I know people are pumped to play, and I wish I could keep chatting with you about it, but we do have to, unfortunately, say goodbye. O cara trabalhou em Silent Hill. A questão, Beto, a questão nem se ele trabalhou com Silent Hill, não, né? É importante é que venha legendado, isso não adianta nada. Pode ser o melhor jogo do mundo sem legenda. A maioria aqui não vai querer jogar, não, cara. Aí vou tocar o foda-se pro resto, seguir um guia e milzão. Isso se for rápido, né? Que se for o milzão que nem o Telling Lies lá. You know, the first question people ask me is like, in what way is this a horror? Like, what's the horror element? Where is the darkness? And maybe we'll start to peel back some of that as people kind of get closer to launch. Por enquanto não, Will. Right? Por enquanto nós tivemos um Tunicão, tá maneiro, o Tunic tá um jogo legal. E esse aqui e o jogo dele, esse Immortality, aí é um jogo de filminho, sabe? Well, Sam, thank you so much for your time today. Parece legal também esse jogo de filminho, só que tem que ver se vai ter legenda, né? Senão. Hopefully later this summer. Thank you. All right, everybody, we're going to take a quick break, but don't go anywhere. Break? Vai ter um break agora? More trailers, more gameplay, more ID at Xbox Showcase coming up next. Mas não mostrou nada e já vai ter break, cara. Ai. Caralho, velho, o que os caras têm? Meu Deus, ó, isso que eu falo pra você que é linguiça, hein? Não mostraram porra nenhuma. Peraí, você tem frete grátis na Amazon? Tem. Não mostraram porra nenhuma e vai pro intervalo, cara. Tem frete grátis pra um monte de produto e chega tudo rapidinho. Ah, velho, vai tomar no cu. Tem séries no Prime Video que você pode assistir a hora que quiser. Que merda, hein? Só assinatura. Não acredito. Que a Amazon Prime tem tudo isso? É isso. Nossa, ficou ótimo. Ficou, né? Pode acreditar. Frete grátis, filmes, séries e muito mais. Só a Amazon Prime tem.
Ei, você! Somos os caras malvados, os vilões de todas as histórias. Se você quer ficar fora da cadeia, precisa ser bom. Que merda, cara. Você é um rapaz legal. Peraí, o quê? É um laboratório de testes em animais. Porquinhos da Índia indefesos. Pode deixar comigo. Vamos, cobra, abre aí. Calma aí, essas portas são pesadas. Era pra você salvar e não lanchar eles. Eu diria que eles foram pra um lugar muito Não melhor. há quem ganhar ou quem perder. Nem quem ganhar, nem perder. Zoado, cara. Vai todo mundo perder. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be. Que merda, hein? Sendo propaganda aí, propaganda da Nintendo ainda. Pera aí que eu tô vendo um negócio aqui. Ainda tem mais um minuto ainda, ó. Meu Deus, que porcaria, hein, Microsoft. Meu, que lixo. Xbox, happy to have you here. It's your boy OK, joined by Andrea Renee. We're hanging out, and we want to make sure that you all participate in chat to talk with us and speak with us about all the good things happening. Loving the comments so far. Someone said, I hope for some Crusader Kings 3 news. Guess what? We had some footage earlier, so if you want to, you can watch the VOD and check that out. We have some stuff coming up later on. We got it. Checkbox. And I do want to call out one comment that I saw from Darth Mocha that says, this has got to be pre-recorded, and it's not. We are absolutely live on the Não, não é gravado, não, é ao vivo, ela tá falando. We see your comments, Darth Mocha, and eu também achei que fosse gravado, é ao vivo, ela tá falando que é ao vivo, que não é gravado não. But some of the trailers obviously are handcrafted. You know, they're not being made up on the fly. Speaking of game trailers, our next game trailer is a cyber noir point-and-click adventure blending stunning retro design with innovative mechanics. I mean, this sounds great. I'm already in. Choose your clients, travel around the world, and solve dangerous cases using real world Cara, eles precisam mudar isso urgentemente, esse formato, cara. Eles precisam mudar. Eles vão mudar urgentemente esse formato. Ô, Nandi, são 90 dias a partir do dia 15. Março. Abril, maio. Até junho. Até junho você pode importar. My name is Leonie Ko, and I play Amira in Chinatown Detective Agency. Wow, look at that. A new face. You here for the free Wi-Fi? I'm looking for a book. I'm looking for the Histories by Herodotus. From the get-go, I thought she was like femme fatale, hard-boiled, badass, cool. What are you doing, Philip? I'm done. I'm not going back. Could be a waste of my time, but maybe not. The game art is superb. The aesthetics really let me know what kind of character Amira was going to be. The vibe was like Pulp Fiction, Sin City. That was what I put into Amira. E esse é aquele evento pra farmar a hora aqui na Twitch, é bom, né? Esse evento aqui pra farmar a hora tá ótimo, cara. 1 hora de evento e só mostrar o Tunic de legal. Tunic eu gostei. E aquele joguinho de filminho lá, fiquem abertos, né? Porque a gente não sabe se vai ter legenda, né? Chinatown Detective Agency. Badass female Singaporean private investigator. I don't think it's been done before. I'm so hyped. Chinatown Detective Agency. Ah, tá no Game Pass, aí. Agora acaba e blé blé blé. Agora começa, blé blé blé. I dig it. Yes, I'm into it. Let's go. Andrew, you feeling that? Yeah, I love the mix of art styles. I know some people in the chat were like, where are their eyes? But you can obviously get a lot more detailed character-facing art in the text boxes. So I like that they're kind of mixing old Sim, Tunic já tá disponível no Game Pass. I agree with you. And to prove this is live, not pre-recorded, JPie3 said these point-and-click games are really good if you give them a chance. Esse programa tá uma porra. Games like Uma this, porra mesmo. just really sink your teeth in. I promise you'll like it. Bom, vamos lá, tem 140 pessoas aqui. Tem alguém que curte esse formato de ter duas pessoas falando blé blé blé? Às vezes eu acho
Às vezes eu acho que só eu que sou chato. Às vezes eu falo assim, pô, tem alguém que curte e fala, não, Sala, pô, é legal ver o cara falando ali, né, pô, é maneiro, né? Product not yet rated. Vai, agora um outro trailer. I'm Liam Edwards, the director of Curse to Golf at Chuhai Labs. I'm the only one that made Curse to Golf. That's factually incorrect. In Curse to Golf, you golf. Also, you die. Also, you die again. Also, you die over and over. O cara fazendo propaganda do jogo dele com GTA atrás. Que merda é essa, cara? Você viu o cara fazendo propaganda lá, GTA, um monte de outros jogos atrás, cara. Do 360, Crimson Sky. Meu Deus, cara, que amadorismo, cara. It is up to you to take on every hole, fight each boss, and find your way out of this mysterious golf purgatory once and for all. It's a golf like. I'm Liam Edwards, and this is Curse. Olha lá, Star Ring do Super Nintendo. Eu prestei mais atenção nos videogames que tá atrás dele que no jogo. Curse to Golf looks fantastic, even better looking right now. Is Liam Edwards joining us right now? Welcome onto the show at ID Xbox. How you doing? I'm good, thank you. Who was that annoying man? I'm very sorry about that. You know what could be annoying is the idea of a golf-like roguelike, where they say you spend your purgatory in golf. What does that mean? Like, what is this? Very hard to describe. On the surface level, it's a game that kind of pokes fun at the jokey, hellish nature that some people maybe think about golf. O cara juntou golfe com roguelike, cara. Which is like roguelites. In this fun, weird physics-based kind of dungeon explorer. We have 18 holes, and they're all laid out like dungeons, and they have full of hazards for you to overcome. Só uma curiosidade, ele não tem suporte pro microfone, viu, gente? Olha lá, o microfone acaba balançando, ó. Ele fica assim, ó. Ele tá assim com o microfone, ó. Olha lá o microfone, ó. Olha lá, ele não tem suporte. Ele não tem o suporte pra deixar assim, entendeu? Ele não tem. Saying things like love the mashup concept, and Rimney saying after golf story, I love these blends. So I gotta wonder, what inspiration did you have to make this kind of game? You said you're Pô, cara, you love these kind of hellish style. Alguém manda um suporte pra ele lá, coitado. Desenvolvedor indie é dureza mesmo, hein, cara. Dureza. It wasn't really started with golf, actually. It was thinking about roguelites. As a game designer, I think about genres a lot of the time. Falou roguelite já. Is exactly right, which is how could I mash up some crazy weird things? And I thought about physics in a roguelite, and then that kind of naturally just led to golf, which is something a game I played as a kid actually and had quite a bit of knowledge about. It's not really something Com tempo ainda? Now. But nossa, ainda tem tempo? So this is kind of almost like therapy for me, really, to be honest. Sério? It's a nice way to go back and say, if I had to suffer, then guess what, new generation, you've got to suffer too and share in my agony. You've got to suffer with me. Yeah, at this point, though, you are actually dead. So que milzão, cara. Beto Hero. Roguelike milzão, esquece, cara. Ai, nunca, pode esquecer. Blade XX says, now I like this question right here. Does it have bosses? Nunca. It does indeed, actually. You might have sneaked a peek there at one of the bosses. They're not bosses in the traditional sense, because they're actually kind of supportive friends, but they're challenging you. They want to make sure that you are the pro that you say you are, because before you died, or expired, as we say, you actually were. Mas nunca que isso é milzão, cara. Você tá doido. Já tô até vendo, passe em ranking S, passe com 2 tacadas só. Ah, e tipo de jogo assim eu não curto não, cara. Falou roguelike. Falou roguelike, eu já me dá ânsia de vômito, cara. Eu odeio jogo roguelike. Não suporto jogo roguelike, cara. So yes, it is definitely about golf, but kind of, I don't know, a bit of a strange one. No, I like that. It's like Meet Joe Black meets PGA Tour. We're all here for it right now. So it's a very good way to go about it. O cara gravar o vídeo com o jogo 360 atrás. One of the things I worry about and wonder about, and I personally love, is the challenge of the nature, right? And the nature of the challenge. So
For you, someone who is so well versed in this game, I have to wonder, what's the challenge like? What makes it hazardous along the way, and what benefits you? It's funny you say that because that's something I ask myself every single day as officially right now the world's best player of Curse to Golf. What we're aiming to do, roguelites is supposed to be challenging. And in Curse to Golf, if you do fail a hole, you have 5 shots to finish a hole. So if you think of a traditional par 5, but it's the inverse, that's kind of your health. We have something called the par count. É aí que entra uma questão, né? Você pega esse golfe. Tá certo que é indie, né? Mas é engraçado falar que o golfe do GTA já é mais legal. É que esse não é um golfe normal, né? É um golfe. Quer jogar um jogo de golfe legal, joga no GTA V. GTA V é show de bola, golfe. É que é indie, né? Você não pode querer comparar com GTA, né? Mas... They are not randomly generated. Unlike normal roguelites, golf didn't really suit. O microfone do cara tá assim, né? With golf shots, you want to hit like a variety, and we thought like random generation. O cara tá com o microfone assim, não. Porra, velho. We do have over 80 hand-designed holes, and then the way the golf course actually works is it randomizes and kind of uses like a labyrinth system to determine the difficulty of your run. So talvez se for publicado pela Ratalaika ou pela Shitlon, esse jogo tem uma salvação, né? Os caras capricham na conquista, mas eu acho difícil. Well, perfect. We got the gist of it. We got some gameplay, everything you could possibly want. So where do we go to find out more information? How can we follow up on updates on this? You can follow us on Twitter at Shuhai Labs. We also, with our wonderful publisher Thunderful Games, they're posting a lot as well, so you can go to their website. Twitter, tá falando do Twitter. Quer saber mais informações do Twitter? On Twitter at LiamBME because I tweet about this game all the time, like one of those terrible people who talks nothing about their own project. No, that's the perfect kind of narcissism. Thank you so much, Liam Edwards, for being here. Thank you, everybody. Looking Thank you really for having good. me. Peace, man. Take it easy. Até agora solta o nick mesmo, que eu mais gostei. Fantastic. It looks really good. We know let's talk more games and you're listening, so we're going to do that for you. We're going to have another short break and we come back. Mais um break, cara, de novo. Meu Deus, cara, é um jogo break. Caralho, velho. Mano, vai tomar no cu, cara. Tá pior que TV essa porra aqui, cara. Porra, olha, vocês falam que eu encho linguiça, mas olha isso, cara. Velho, puta que pariu, mano. Caralho, velho. Não, é do Alt Tape aqui que eu não quero ficar vendo essas porra aí. Eu tô vendo negócio no YouTube aqui. Vamos, cobra, abre aí. Calma aí, essas portas são pesadas. Era pra você salvar e não lanchar eles. Eu diria que eles foram... Vocês viram que a Twitch tá assim agora, cara. É só anúncio, cara. É isso aí. Essa é a realidade da... garantida do Mercado Livre. Você tem segurança na sua compra ou seu dinheiro de volta. Cara, infelizmente essa é a realidade, ó. Compra garantida. Propaganda a rodo. Mercado Livre. Não tem jeito, velho. Tem jeito, é isso aí. Cortar essa música do caralho aí. Melhor mesmo é o corote, porque olha... Puta que pariu. É um jogo propaganda. Caralho, velho. Nesse aspecto tem que falar, State of Play tá dando um show, cara. State of Play pelo menos é mais dinâmico, é rápido, não fica essa merda aqui, cara. Eu devia estar feliz, né? Na verdade, eu como streamer devia falar isso. Pô, que legal, né? Pô, que bacana, estão enrolando, quanto mais enrolar, melhor, né? Eu tenho que estar falando, nossa, que legal, gente, ó, muito bacana. Tô enchendo linguiça pra caralho. Não, eu vou ter que incorporar o streamer agora, mercenário. Vamos lá. Adrian, it's been going pretty good so far. É isso aí, cara, muito bom. Muito bom, cara, que evento. Que evento foda, cara. Ih. Prove that we are not pre-recorded because that's an ongoing tale and saga. Kyle C. Fritz
who spoke 1 minute ago, said, Peraí. and I quote, "So far, the interviews have been really fun and perfect amount of depth and detail." Andrea, that's us. Eu sou obrigado a That's so falar. kind, Kyle. Thank Esse you so programa aqui much tá for uma your porra. lovely comment. Keep them coming. Yeah, shout out to Kyle. Good looking out, man. Os caras estão And gostando do... speaking of keeping things coming, we've got more exciting new trailers for you. So Tá. let's take a look at what's coming soon to Xbox. Vamos ver o que vai vir em breve no Xbox. Vamos lá. Eu ia ver um negócio aqui, mas vamos lá. Até que enfim, hein? Ô, esse jogo é maneiro. Aquele que mostrou no... Esse é o que mostrou no State of Play. Esse é legal. Esse aí parece legal. Até que enfim, uma coisa boa, hein? Risada agora não, caralho. Vou cortar aqui, pô. Agora que tá mostrando coisa boa. Pronto. Agora que tá mostrando coisa boa, os caras metem meme. Já não mostra, já não tem nada de bom nessa merda. Quando vai mostrar, os caras põem meme. Deixa eu esperar um pouco aqui. Eu acho que vai esperar. Ó, isso aí tá legal. Isso aí tá maneiro. Isso eu curti, isso eu gostei. 2022 vai vir no Game Pass mesmo, confirmado. Agora quando, sabe lá Deus quando, né, cara? Vai vir no Game Pass daí. Agora acabou e blé 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 agora. Vamos. Acabou. Ah, até que enfim outro jogo. Aleluia. Punk fantasy world with even stranger inhabitants. In the chaotic society they live, Pseudo, a martial artist forsaken by his master, has chosen to live as a recluse. Your adventure starts when he wakes up and hears mysterious music, which guides him to the boy, an orphaned creature whose incredible powers have attracted the attention of Gemini, the dying mistress of the artifacts. Unable to leave the boy to face this threat alone, Pseudo decides to protect him, unaware that much larger forces are at play. Cara esquisito proteger. Servants and mercenaries working for Gemini. Que jogo bizarro, cara. Olha que jogo. And your mastery of various martial É porrada, pelo menos tem porrada aí, né? freely alternated Bizarro, mas tem, hein? enemies you face and your preferences. Agora eu só quero me em 20 segundos. And improve your attacks as you progress and build your own Que isso, cara? É um Dark Souls de porrada? Você viu pra... Dark Souls de porrada? Um God of War de porrada? Cara, só vai no soco. The winner applies the effect of an artifact onto the opponent, which can include fighting Altered Beast, é. or having a chain limit their movement. Olha lá, ele vai pra porrada, só porrada. Determining the winner or loser. These rule changes present an opportunity to be exploited if you win the ritual. Ó, tem neblina. To be overcome if you lose. Nossa, que jogo esquisito, né? You'll wander this intriguing world, seeking out its past, Que música secrets, and bizarra. shortcuts. You'll meet strange characters, collect artifacts and items that can be used to craft weird objects that will aid your journey. And at night, Pseudo's dreams are so vivid Esquisito. that they take on a life of their own. You wake up with a distorted visage in a dreamlike Xenozoic. Ó, o cara virou o Groot. Ele virou o Groot. And dark creatures emerge. Inspired by surrealism and punk fantasy stories. Inspirado no surrealismo. Artifacts of Chaos promises to be an indie action adventure like you have never seen or experienced before. Eu não curti, não. I'm Emperor T-Pain the Devout, holiest of holies, Pope Almighty. And I want to announce that I'm Ó, o cara officially passando vergonha, hein, cara. Pô, fala a verdade. Você não acha aí você pagar vergonha, cara? Imagina eu com esse chapéu aí, cara. O que o nego não faz pra passar vergonha, né, cara? They said there wasn't enough evidence of adultery, but we all know the real reason is because her brother was high and mighty king of France. É, cara. Mr. Goody Two Shoes Esse marketing do Xbox eu vou te falar, viu, cara? Triste, viu? paragon of virtue. Look, I don't know why nobody's thought of this before. Detalhe, exatamente, Wallace. O mesmo jogo. De novo, falando do mesmo jogo. É o Crusader Kings lá, né? I could just make my own religion where divorce is legal. Kaboom, problem solved. We'll call it, check me, Buddhism. Of course. É, mesmo jogo, cara. Já falaram desse jogo, pô. We should encourage that. Porra, velho. De novo. Vai aparecer esse cara de fantasiado de palhaço aí. It's gonna be a liberal and forward-thinking religion. Olha, pra mim fazer uma propaganda dessa, a gente tem que estar ganhando muito bem, viu? Everybody.
As the leader of Tem que this estar ganhando bem, I viu? will have Que the olha, final meu say in amigo, who I can divorce and or pagar marry. esse mico aí, cara, esse chapelão aí. Yeah, see? Probably should have seen that coming. Good for them. De novo. Mas nem fumando cachaça, cara. Pegando cachaça e tentando fumar ela com um cigarro. Eu consigo imaginar isso, cara. Bootyism. Let's go. He's making all the right moves, making his own religion, allowing witchcraft. Vamos falar de novo do mesmo jogo. He just knows how to play the game, it looks like. I mean, I said on the break when we were watching these trailers, I was like, whatever they spent on T-Pain was worth it because I'm loving these trailers. And I saw. I love this trailer. Puta que pariu, hein? Demanding a Não, minha filha, você não sabe nem mentir direito, você sabe, filha? Once the game is finally out. Hey, Bryce99210 says, I'm a supporter of Bootyism. You know, you and me both. You and me both. But it wasn't just that. There were two other games right there, too. Andrew, what you think? Got a favorite? So, I really love the art style of Clash, Artifacts of Chaos. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cel-shaded look, and it's got a cute little companion. Who doesn't like a good companion NPC? Yeah, I agree with that 100%. It looks really nice, and I like the first-person mode they show with the fisticuffs. Reminds me of a game called Breakdown on Xbox. Looks really good. I'm pumped for that. But there's more games, obviously, and our next game right here, ID at Xbox Showcase, is a perfect pick for anyone who loves, I don't know, escape rooms, which... Tem alguém aí? Só uma pergunta, né? Aproveitar que esse evento tá uma porra. Aproveitar que esse evento aqui tá bom pra caramba. Pro stream, pra mim, tá ótimo. Linguiça mesmo. Soca a linguiça no povo aí. Eu quero saber de vocês o seguinte. Quem veio aqui por causa da estreia do YouTube? Tem alguém que veio? Por causa da estreia? Tá rolando uma estreia no YouTube lá, chamando a galera pra cá. Até que enfim o gameplay. Vamos ver. Sai, escape the room. Você tem que escapar daí. Ó, o Rodrigo veio. Um veio. Alguém mais veio do YouTube? Impressive. I knew I saw potential in you. Ah, there you are. Você escapou com um tempo recorde, blá blá blá. Escape Academy. Academia pra escapar? Ó, o Bruno também veio. Tamo junto. Você veio da Trovo? A Trovo não tá tendo nada na Trovo, caralho. My star student. What the hell have we gotten ourselves Escape Academy! Não gostei. Não gostei disso aí, não. Até agora o Tunic tá reinando supremo, hein, cara. All right, are you ready to do this? I feel like the entire internet is going to judge our escape performance, so hopefully we don't disappoint. Andrea, Tunic. we are two of the Tunic smart entrou no people Game that Pass. I know, so I have no fear whatsoever. Tunic foi o melhor jogo que eles mostraram até agora. Vote of confidence. And I also Só que eles vão... the concept of this game is that it's supposed to make you better at escape rooms. Eles vão... an academy. So maybe after this we will be masters. Opa. Yeah, there was some context there too, but honestly, I just want to get into the game and I want to solve the puzzle because I feel like we're being judged and I would not be judged. So for Isso é que legal, ó. Eles estão mostrando, eles estão mostrando o cara jogando no PC, né? Legal, né? But I'm gonna be honest. For anybody who watches my streams over at What's Good Games, you guys know that I sometimes have trouble multitasking. Tá no PC, ó. Incredible gamer face. And because I want to focus on the puzzle elements of this game, I was like, cara tá jogando? You just control the game and I'll just watch. I promise to say things every now and then, just probably not most of the time. So I'm relying on you to carry us through this conversation piece. Oh, esse Shreds aí esse de snowboard parece legalzinho mesmo, né? Do que eles estão mostrando aí. With us on stream today, and we are, already got this underway. So what have you found so far in the world that you think might help us? Should I get a pen and paper going?
Maybe. There's a bunch of sculptures that have yellow markings on them. Some of them have different things. Like that one has a yellow dot right there. This one over here teases a maze and has a circle in the outline down there. There's a paint splotch right there. There's a door that needs a key, it looks like, with some kind of thing for a nose, and we don't have it yet. So something's got to have a line somewhere. O mais triste é pensar que o Future Games Show vai ser pior, né, cara? Yes. Something goes in this table. Se vocês acham que esse evento tá ruim, espere que semana que vem tem mais. Viu, Lucas? Se você gosta de evento, semana que vem tem o Future Game Show, hein? Semana que vem tem... Se vocês acham que tá ruim, vocês acham que tá uma merda. Tá achando uma bosta. Calma. Semana que vem vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver como deixar o negócio pior, cara. Semana que vem temos 40 novos anúncios ali. Yeah, if you're watching, you know, feel free to, like, you know, help us out and say whatever needs to be. Oh, look at this. It's a painting, but the painting is out of order. Olha isso, é uma pintura. Oh. Right order to figure out what direction things go. All right, this seems like it's pretty easy. I believe in you. You can do this. I believe in you. I like that. Olha lá, tá. Eu dei risada e também dou risada. Like up, then right, then left. Mas calma, Guilherme. Se você achou que esses apresentadores tão ruins, calma. Semana que vem vai ficar pior, cara. Vai ficar pior, hein? It's like someone took a painting and just chopped it up and put it out of order. Oh, you're talking about trying to line up the arrows, right? Yeah, I want the painting lineups so the arrows go in order, starting from left to right. And I think the farmost right strip is the Oh, wow. Come on! Ah, meu, você não viu? I see what you're saying. So in order to move the strips, you have to match the inputs. Vocês não vão fazer isso, né, cara? Vocês não vão ficar jogando essa porra no meio, né, velho? Ah, não, mano. Para com isso, cara. Se vai jogar, joga um jogo legal, cara. Joga o tunicão, porra. Vai jogar essa merda aí, cara. Wait, We have bananas too. We got one of those. So it's a, oh, look at that, an arrow. I wonder. This seems important. I feel like we need to prioritize finding the cheese and wine because those Nossa, cara, que não acredito que esse jogo tá assim, velho. Caution, wet invisible ink. Oh, maybe we need a UV light or something. Oh, look at this. Só tem um problema, Kratos. Se eu jogar Dark Souls não dá 150 maluco assistindo, entendeu? O que dá audiência é o que eu falei pra vocês hoje de manhã. Audiência é linguiça, filho. É linguiça. This right here goes by colors, right? So you can choose your color. This board right here has four Mano, items: que evento. banana, cheese, wine, and well, weight. Que evento fantástico, cara. Puta que pariu. Bom demais, hein? Porra, que evento foda, cara. Tô curtindo, hein? Olha esse jogo, cara. Porra. Muito bom. Did not think that that's the direction you were going with that, and I'm not sure that's correct. But you know Muito what? bom, It's cara. a lead, and you gotta try all the leads in these games. Olha lá, o cara tá se divertindo ali, ó. I like them. Not sure Amazing. Correct, but Hey, I wanted to call out. I see Level 1 Gamer in chat is saying, I've never been around for one of these events. Does this Se mean tudo the der certo, ó, ele vai events ficar are- No. esses We have 25 more minutos aqui, ó. more interviews, more trailers coming. We just Ele vai ficar wanted to show you 25 guys minutos a little tentando bit of resolver esse gameplay problema, of cara. Escape Academy from I Am 8-Bit and Coin Crew Games, which is coming out later this year. this says Because it's find the Twitch. meaning We gotta do some behind this. gameplay. A galera queria evento, não queria um evento. Tá aí evento, ó. Tá aí evento. Yeah, absolutely. Cara, eu vou fazer um pão de queijo lá. Já vem, pera aí. Wine. Vou fazer um pão de queijo. There's one more thing that goes here before you start painting. The cheese! Gotta find the cheese. Where do you find cheese? You think it's in this room? I feel like that's too easy. Oh, look at this. Arrow directions. I bet that's the puzzle. Wouldn't surprise me if the cheese was in there. We have to get through there to find out. Or the cheese could be in the garbo. I don't see anything for... No, cheese is not in the trash. That's not where you'd put it? I mean, it depends what kind of cheese it is. Let's be real. That's 100% true. That's facts. I gotta find cheese, Andrea. You think it's in that locked closet? Or you think it's outside? Something's in there.
I'm gonna go back outside because we haven't been down here in a minute. So, if I was cheese, where would I be? Beastly Benno, that is the question. Okay. So we've got more. There is also a hint feature if we, you know, want to use the hint for the sake of time. I don't know. I feel like the internet would never let us live it down. You know what I mean? I mean, that's probably true, but all these we don't faces have are an different. infinite amount of time to solve any of this. And we're probably not going to solve it. Which is probably the best because we don't want to show you guys all the puzzles, right? Wait, what'd you find? I like that. No, the fact that, you know, we're not going to solve this, so. I'm just giving us an out, Adrian, okay? I respect it. Look, this arrow thing right here is bothering me, okay? It's got to be up, I got it. Up, down, right down. Hey, hey, ho. Sério que os caras vão ficar nessa porra jogando, cara? Left. Sério que não vai... Chega! Chega! Oh, meu Deus! O cara vai ficar jogando essa porra! Puta que pariu, mano! Caralho! Ninguém quer ver essa porra! There it is. Meu Deus, cara! Que lixo de evento, cara! Que lixo! Paint stained cheese, rather. Nossa, velho! Oh! Ô, Microsoft! Ô, Microsoft! Caralho, velho! Porra, mano! Olha isso aqui! Para de jogar essa merda, caralho! Não temos o que mostrar! Não temos o que mostrar nessa bosta, cara! Easy. Caralho, velho! Oh! Porra, mano! Que lixo de evento, cara! Que lixo! Ei, parabéns, passou! Vai, põe, mostra porra do outro jogo, caralho! Porra do cacete! Se fuder, mano! The suspense. Will Meu Adrian Deus, cara! keep playing the Que game? merda, I'm gonna have cara! to host the rest of the showcase by myself. Who could say? Porra, mano, que saco! Agora vai ter intervalo, vamos lá! For sending over the build for us to check out and for you guys to Cara, o cara ficou jogando essa merda, é mó tempão, ninguém quer ver você jogando essa merda, cara. Escape Academy, please follow at IAM8bit on Twitter and we look forward to Tá bom, filha, mostra those jogo puzzles aí, later on this caralho. year. You did well. Que Adrian. merda, o outro foi cagar ali, o que ele foi fazer? Tá com dor na costa? It's okay, you can feel sorry about it later. Mano do céu, é pra mim tá feliz que tem 150 maluco aqui. Mas eu não aguento, cara. Eu não aguento essa merda, cara. Não dá, mano. Eu já tô com o cu cheio de linguiça, filho. Não aguento mais linguiça no meu rabo, cara. Todo evento é linguiça. É Kid Bengala pra cima, porra, de linguiça no meu loló, toda vez. Todo evento é linguiça no carro, linguiça no rabo, cara. Não aguento mais não, cara. Não há cu que aguente essa porra, mano. Ó, mostra essa menina jogando Tunic, pelo menos é legal. Tunic é maneiro. Mas outra, esse evento é pra mostrar o jogo, não é pra ficar o cara fazendo live e jogando, caralho. Look at this moment. It's so Look at the pretty. concentration. It really is. This is like we knew it was gorgeous. Que estranho, a mulher faz live com o microfone assim. There's ó. no way she's not any further than 5, 10, 15 minutes into the game. This is the first thing you see. Are you kidding me? É bizarro, cara. Que bizarro, I like cara. it. Look at the concentration on her face. Que Absolutely. bizarro, cara. Ela tá com o microfone Ash has the aqui, gamer cara. face. É bizarro pra caralho isso aí, velho. Eu tô ficando maluco, cara. Não é possível, cara. If you guys want to check out more Tunic gameplay, head on over to twitch.tv/Ash. Parabéns. O Tunic que é legal, vocês mostraram 10 segundos. Aquele jogo bosta lá de ficar andando ficou meia hora. Parabéns. I'm still at a loss of words right now because I've only got one thing in my mind, and it's the fact that it's Parabéns, viu? Ó. My moral victory, but the good news Muito bom. is we're gonna have a break right now. And we'll have a Outro break! Terceiro! And the good news is we'll have more games right here at ID Xbox. Puta que pariu! I'm gonna go play this right now. Mais um break?
aí, pronto. Vai chegar de graça na casa Ah, do meu pai. Deus do céu, viu? Frete grátis na Amazon? Foda, viu? Mas é porque é famoso, né? Tá foda, hein, Microsoft? Eu assino o Amazon Prime, tem frete grátis pra um monte de produtos. Meter anúncio em vocês aí, vamos lá. E ainda tem filmes e séries no Prime Video que você pode assistir a hora que quiser. É mesmo? E tudo isso numa só assinatura. Não acredito. Que a Amazon Prime tem tudo isso? É isso. Nossa, ficou ótimo. Que merda, hein, cara? Acreditar, frete grátis, filmes. Mas que séries, merda, hein, cara? Só a Amazon Prime tem. O que você quer? A gente vai pegar carona. Sua mulher sabe que você rouba bancos. Eu vou te levar pra casa. Vou levar todo mundo pra casa. Cara, que bosta de evento, cara. Mas que bosta de evento, cara. Mas que merda de evento, hein? E pra socar propaganda, né? Que pra bancar isso aí, né? Quem vai pagar essa porra aí? Welcome back, everyone, to the ID at Xbox Showcase. Your boy Occasion chilling right here with Andrea. And we're bringing you all the good indie games that you've been looking forward to for, I don't know, forever? Yeah. Obviously Eu sou obrigado forever. a falar. It's been so Que esse long. programa aqui tá uma porra. But I digress. Are you ready to hit the slopes for some snowboarding Vou ver action? depois, I know, Wallace. it wasn't the Yes. best transition. Stick with me, everybody. Shredders arrives tomorrow on Game Pass, and ID at Xbox Showcase has the latest trailer. But first, a quick message from the devs behind Shredders. Take a look. Ó, o Shredders aí, ó. Shredderzinho aí que o Diego queria ver. Welcome to Phone Punch. We're super Cadê o Shredder, caralho? This is almost the whole team, not the whole team. So behind us is a bunch of boards, so we scan them in that booth there, our photography booth. And Ninguém quer we're ver super isso, stoked cara. that we can finally Ô, buy amigão, ninguém quer ver isso, amigão. let's do it. Thank you for playing. and Ninguém have quer fun. saber os caras que fez, cara. Ninguém quer saber isso, velho. A gente quer ver a porra do jogo, mano. Porra, velho. Ah, agora o joguinho legal, velho. Pô, demorou, né? Até que enfim, né? Ó, o jogo tá bonito, hein? O jogo tá bonito. Pra quem curte essa pegada aí de snowboard, tá legal. Do que eles mostraram até agora, isso aí é gote, cara. Então é fantástico. Isso tá da hora. E olha que eu não curto o jogo assim. Mas tá bonito, o jogo tá bonito. A musiquinha tá legal. Ah, esse aí é legal, velho. Custava mostrar direto essa porra aí? Por que demora pra mostrar, caralho? Por que já não mostra direto? Tu não quer ver essa porra? Fica mostrando aqueles caras falando e blé, 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 blé. Porra, a gente quer ver isso aí, pô. Quer ver gameplay, quer ver jogo. Jogo atrás de jogo, jogo. Para de ficar mostrando o carinha falando aí, acabou já. É só falar, agora começa. Agora começa. Pronto, acabou a diversão. Êêêê. Sobe os créditos aí, gente. Pode subir os créditos. Pode subir que agora vem linguiça. Agora vem. Doesn't it just make you want to catch some fresh powder? It does. Like, I used to snowboard, and it means a lot to me because you never forget your first concussion, ironically, and I got mine from snowboarding, and this brings memories back. It's just flooding in. So you're saying you've had multiple concussions? Acabou, gente. Acabou, é só aquilo ali I mesmo. remember them, right? I do remember snowboarding is a blast. We've come a long way from the likes of cool boarders and 1080 snowboarding. It looks fantastic. Absolutely. I got to take a look at this back during the winter gathering, and now that we're almost into spring, going up to the slopes is probably not on my mind as much as going to the beach, but that's what's great about video games is that you can transport yourself to anywhere at any time, and it seems like the chat. Cara, em vez de ficar esses caras falando, Oh, põe yeah, ali, they mostra do os this, modos I do think, jogo, top of the show, people mostra just se saying tem carreira, se tem shredders, multiplayer, shredders, and mostra algumas shredders, habilidades, skills, mostra really qualquer good. coisa, cara. Fala qualquer merda do jogo, mano. But up next, Derek Bradley, the game director on Flint Talk, is going to be talking to Ocadrian. But before we meet him, let's take a look at the trailer. Bom, antes de falar com ele, vamos ver o trailer. Trailer do quê? É outro jogo? Ó, capturar de engine. Kepler. And breathe in the power of the smoke in.
Você percebe que o evento tá uma bosta quando você fica feliz em ver CG, né, cara? Até CG eu fico feliz, cara. Ó que imagem da hora, a boca, tá legal. Só não diga que vai ser turno, vai. Deixa dar porradinha, mas porradinha dinâmica, né? Ó, o machado. Porrada, ó, o pau vai quebrar. Vamos ver como é que vai ser o... Jogou magia? Eu não vi isso daí, não. Será que é Souls-like? Souls-like é bem-vindo, hein? Mas tem que ser bem feito também, né? Flintlock, The Siege of Dawn. E não vai mostrar gameplay, né? Não vai, né? Não consegue, né, mais 10? Não consegue, né? Ó, tem um boss, da hora. Vai vir no Game Pass. Ah, mas... eu não sei do que é o jogo, caralho. Mostra do que é. Como é que é a pegada do jogo? Só deixa a gente com vontade. Estilo Diablo. That was Flintlock. I'm Okadrian. I'm joined by Derek Bradley, the game director. Agora o cara, em vez de mostrar o que é o jogo, ele vai explicar agora. I'm good, yeah, thank you for having me. You know, people in the chat are already very smart about this. I saw someone who said, hey, you know what? I loved Ashen. And that was their only comment, which means they know your history and they might have expectations. So in terms of how it correlates to this game, if you've played Ashen, are you going to have a familiarity with how this game's going to play? Yeah, you know, Ashen was really, it was our first game at A44. É, os mesmos caras que fizeram Ashen. Thing in the genetics of the company. Certainly all of that really hard-hitting combat, all of that kind of stuff. But this one is very much us taking that, expanding on it. You can kind of see the visual style in the trailer itself and like how far we've pushed that. But that's expanded into every other part of the game, so can't wait to see. É, pelo jeito é um Souls-like, mas... I can't wait to see it either. Like, the thing is that intrigues me, one of the things that intrigues me the most is the fact that the game is called Flintlock. É, mas... You're holding a flintlock, but I feel like it can't be that on the nose, right? Like, o problema, cara, beleza, mostrou o trailer, mas não tem um gameplayzinho aí não, cara. Mostra um gameplayzinho, nada. Yeah, absolutely. You know, it's actually quite Graficamente tá bonito. We took like a fantasy world which would have had dark magic and the undead and all of those kinds of things, and we took human society to a tech level where Flintlock pistols and guns and all those kinds of things had just been invented. And so I suppose the whole proposition is like, how would this play out? Now, how would something like Lord of the Rings play out if people had just invented gunpowder and they were able to blow things up? And you could, you know, where a wizard would be all powerful because they could throw a fireball at you, well, now you could shoot a cannon back, you know? It's really interesting and like there's a lot of really fun stuff we can do with sei that. lá, cara, você vai ficar mostrando só CGzinho, é duro, né, cara? You're bringing about all the dreams people want. You know, I'm just picturing moments of Lord of the Rings where he's like, I would cut off your head, dwarf, if it's sit, but graficamente, ó, tá da hora. That's an easy conversation to have right there. So you're putting everything full front. One of the questions that's been perusing right now, the chat, one of the questions I see is, I want to pet the dog. Can you pet the dog? Pet dog, bird, yes, no. Derek, can we pet the dog? It's a deep question. It is a really deep question, and something that we don't really like to talk about, you know? Eles não querem falar. Like he's just got a lot of attitude, you know? And so I think so, like, you know, when it comes down to him, he is kind of the epitome of all that dark magic and all of that all that stuff that kind of the human technology opposes, you know. Just patting him might be a bit disrespectful. Isso que é foda, traz o cara pra ficar enchendo linguiça. Eu, por exemplo, que eu achei legal, eu gostei do trailer, me chamou a atenção. Eu quero ver gameplay, não posso, tem que ver o cara falar merda aí. Eu queria ver o jogo, cara, mostra a porra do jogo, caralho. Vai deixar, vou ver o gameplay quando?
And I mean, I you love don't- it so much. I think like petting the dogs is so important. You know, it really is. We don't even know if that is a dog because it has dog-like features. Is that a constant companion? Does it summon, or is it just with us the entire time? Yeah, so that little guy's with you the whole time. He's essentially like your companion. He you know, where you bring all that like flintlock weaponry, you bring the guns and the bombs and all that kind of stuff that you could possibly do as a soldier. That little guy brings all the dark magic, so you'll sort of see right at the start of the Eu trailer, gostei he's got do jogo. Achei legal. bird claws Esse eu and curti. he's Só got monkey que paws actually on the front, and he's sort of covered in feathers, and he's got horns as well. But he's sort of like a fox-like creature overall. And yeah, as you go through the game, you kind of figure out who he is and what his whole sort of story is. No, I love the majesty of the setting. I love looks like a boss at the very end that a has pergunta da pessoa é se dá pra acariciar o cachorro. A pessoa, ao invés de estar preocupada como é que vai ser a pegada do jogo, se vai ser semelhante ao Ashen, se vai ser um Souls-like, como que vai ser a vibe, como é que vai ser, explicar mais do jogo, a mecânica, as possibilidades. Não, a minha pergunta é se vai ser acariciar cachorro. Caralho, filho, se você quer acariciar cachorro, compra a porra de um cachorro. Porra, eu tenho um gato, se eu quero acariciar, eu vou lá e acaricio meu gato. Eu vou querer saber isso do jogo, eu quero ver a porrada, quero ver o tiro, as armas que tem, não. A preocupação, cara. Que arma que vai ter, como que vai ser o combate. Não, fica falando essas merda aí. Puta que pariu, velho, tá foda, viu, mano. É duro, viu, cara. Ele falou que o Ashen foi o primeiro jogo e agora esse daí tá bem melhor. Esse aqui tá um gráfico melhor e tal. Mas ele não fala, não mostra o que tá de melhor, o que eles evoluíram, o que eles cresceram, não mostra. Ó, tem arma, ó. Que tipo de arma que tem? It properly represented it, right? Do you feel like this trailer properly represents what this game is going to end up like? Yeah, I think that's something that we like sort of deeply believe in A44. Like all of the stuff that you see here is captured in engine, so we've essentially just used the spaces that we have in the game. We've used the characters. É feito com a engine do jogo, então a gente pode esperar um gráfico assim, né? But it really is just this is what it's going to look like. So yeah, very very similar to Ashen in that regard. Ó, ele tá falando que é similar ao Ashen. You gotta feel really good about that too. Mas mostrar gameplay nada, né? A lot of things right now in the chat. They like the cinematics. They think it looks beautiful, and of course, they want to find out if you can pet the fox, bird, doggo thing, which we'll find out in the future. As you pointed out, maybe sort of, kinda. But if we want to follow updates on whether or not that's possible, where can we get more information? Yeah, absolutely. Like you can find our website if you just search Flintlock or A44 Games. You'll be able to find us on Twitter. You'll be able to find us on our website. You'll be able to find us pretty much everywhere. Google it and you'll see us wherever you want to find us. Tá bom, quero só ver sobre gameplay, né? Just Google us. Então, não dá pra saber, Will. Porque tem arma, né? Eu não sei se vai ser um Ashen tipo Remnant. Se for uma mescla da pegada do Remnant com Souls-like, pegando as mecânicas do Ashen ali dando uma aprimorada, pode ser um jogo bom, cara. Tem tudo pra ser um jogo bom, mas não dá pra saber. O pessoal tá preocupado em saber se vai acariciar a porra do cachorro. Os caras estão preocupados com isso. Up next, Andrea Benet is going to talk to two devs from Roblox. Looks like vai conversar com um desenvolvedor de Roblox, cara. Ai. Splitting Point Studios, which is the studio behind Roblox, the viral cara. hit Wacky Wizards and high fidelity phenomenon Rolling Thunder. Take it away, Andrea. Thanks, Adrian, and welcome, Jansen and Mad. Welcome to the show, guys. How's it going? Hello. Hey. Yeah, it's great. Real glad to be here. Yeah, we're excited. So Splitting Point Studios has made quite a name for itself within the Roblox community for making all kinds of stuff. But the latest thing that people are talking about, of course, is Rolling Thunder. And this game that you guys created doesn't even look like it's inside Roblox. It's just bonkers. How long has it been in development? Yeah, we've been working on it for 6 months now. And yeah, it's just crazy. Like, we honestly kind of just started out as a hobby project. And then we just it's just gone so far, and the graphics are crazy cool for streaming on demand, and yeah, it's real fun.
And you guys are no strangers to the Roblox community. You've been making content and doing content creation for quite some time now. I would say very Walking simulator well no known Roblox. within the Roblox community. How have you guys really seen the journey, not only of what you have been doing as a studio, but really where the kind of UGC community has come? I mean, it feels like Roblox has just like skyrocketed in the last couple of years. It has, yeah. It's gone insane. I mean, I've been on the platform for about 10 years. So that's like, you know, almost my entire memorable life. Deixa eu ver se meu pão de queijo ficou pronto, vai. Pelo amor de Deus, essa merda aí, viu? Being like a little sandbox, toolbox to, what we have today, which is, you know, like so many projects people are making, the comments on them are, it doesn't look like Roblox. And it's going to become a thing where, you know, that becomes a thing where it's like, it does look like Roblox now. Just because of so many tools they're adding and, you know, you can see like, it's just every day it's getting more and more, modern, I guess. Do you think that this is going to be the wave of the next generation of game developers? I mean, obviously tools like Unity and Unreal Engine are always going to be important, but it feels like the kind of toolbox that Roblox is handing to young creators feels so approachable. Yeah, absolutely. I mean, like the transition from like player to developer, like on Roblox is so seamless and easy. Like there's like literally like every kid plays Roblox, right? Like as they like grow older and they start getting teenage years, like it's absolutely going to happen. Like it's just going to be a natural thing. Like everyone, like you start going from playing Roblox to developing on Roblox. So when was that period for you? And do you find yourself not wanting to go back and play because you're doing just too much work? Do you ever just go in and like just mess around for funsies? Yeah, that was like I was 10 years ago. I think Jansen was a bit more recent, about 3 years ago or so. But I would say we still play heaps of Roblox games all the time. Yeah. I mean, I think most people that make games and develop games are, you know, game players primarily, and that's no different for us. So a lot of our inspiration is from, you know, playing other people's projects and kind of being like, oh, what if we could do this as well? Or like, what if we changed it in this little way? And then, Comer pão de queijo, que a linguiça hoje vai longe, cara. Reason we use it because once you have that thought, it's a lot easier. Linguiça vai longe, velho. Make that change. Yeah. Which we do. That's so awesome that it can kind of be a collaborative experience with your community. And speaking of which, we unfortunately don't have enough time to keep talking about Rolling Thunder, though I have a bazillion questions about it. But if people in the chat want to keep up with the development of what you guys are working on, where's the best place to follow you guys? Yeah, you just follow my Twitter, you know. Shameless plug right here, Jandal, RBLX. You can just Google it and it should come up, hopefully. We're all about the shameless plugs here at the Idea at Xbox Showcase, so it's not shameless. Plug away. Well, gentlemen, thank you so much for taking time to chat with me about Rolling Thunder, and like he said, you can follow him at Jandal, and enjoy the rest of your day. Nesse ritmo, esse evento vai terminar 8 horas da noite. Nesse ritmo que eles estão aí. Well, we have got more show to come, but we have another quick break, so don't go anywhere. Break. More surprise Game Pass announcements are coming up next. Vai ter anúncio no Game Pass, mas primeiro vem propaganda no loló do povo, propaganda no loló. Clique e compre com segurança da compra garantida. Com a compra garantida do Mercado Livre, você tem segurança na sua compra ou seu dinheiro de volta. Compra garantida. Mercado Livre. Eu preciso dividir uma coisa com vocês. Quantas vezes eu não abri mão da minha vida pra atender você? Você, meu ex... Banco. Mudei pro Santander. Agora eles dividem o Pix. Dá pra dividir em até 24 vezes. Divide material escolar, divide o uniforme, divide o novo tênis das crianças. Se você tá precisando de uma ajudinha pra pagar alguma coisa, vem pro Santander. Ex é coisa que não sai da sua vida. Mas ex-banco sai. Ah, sai. Divide o Pix. Tá vendo só, galera, como é que ficou? Vocês falam das minhas lives, mas ó, o Twitch virou isso aí, ó. Olha, ó. Aí, ó. Olha que maneiro. Propaganda do Switch no evento do Xbox. Muito bom.
Parabéns, Microsoft. É isso aí. Fazendo propaganda do suitão aí. Muito bom. Qual é a faculdade que prepara você pro agora? É a que coloca você no mercado antes de se formar. A faculdade da nova geração. Da nossa geração. E meia hora disso aí. Welcome back to ID at Xbox Showcase. Okay, Adrian here, joined by Andrea Renee, and we have been putting on a clinic with some really good video games. That is correct. I put on a clinic. I like that saying. I do see you in chat trying to defend your performance in Escape Academy, and don't worry, it's okay. We all believe that you would have solved the puzzle if you'd been given just 2 more minutes. I kid you not. I've been dwelling on this for like 20 minutes. Like, it has not left my mind. I've been sitting here stewing in the background like, I bet if I had 2 more minutes and we're going live. Are we? Because I want to play some more. So thank you for acknowledging that. See, this is what happens when you let him play a game in the middle of the stream. I told him that it was risky. But what's not risky is the chunk of new trailers we've got for you guys. Let's take a look at what's coming to Xbox soon. Vamos ver. Mais trailer. Vamos ver o que vai vir. É por turno. É jogo de turno. Muito legal. Nossa, uau, hein? Whale... O que é? Whale Fall. A queda da baleia. Nossa, uau, hein? Muito bom, hein? A animação tá melhor que o jogo. Explore the void in co-op or solo. O que é isso aí? Build and customize your train. Tá foda vir um jogo igual aquele Planet of Lana, né? Aquele é da hora, hein? Aquela pegada do Inside, que lá é da hora. Void Train. Eu bem entender muito bem qual que é a vibe desse jogo, mas... Enfim, esquisito, né? Sangue e violência. Hello! Today we will show you a bit of the new There Is No Light gameplay, along with a couple of unseen locations. Hope you'll enjoy what we prepared for you. Now, we are located at Frontier. Pilgrims from all Underworld gather there to take their path to Messiah, their savior. But Solar Core kill any heretic they can catch. We took a secret path through caves to reach the Pilgrims' camp. Along the hero's way, he will meet many people and creatures who need his support. Jogo que eu quero ver gameplay não aparece.
Help daí or not aparece. is your choice, which will affect the hero's karma. É duro, viu? Karma will be needed in future, so be mindful of your choices and decisions. First Pilgrims Camp. Here, you can gather some information about Messiah, Pilgrims, and the Lighthouse of Hope. Some people can give you subquests with great rewards, so don't miss them. Ah, here they are. Cannibals. They may look funny and stupid, but bloodlust made them very dangerous and aggressive. Here, you can see Karma Door, which can be used as a shortcut. For using these doors, the hero pays with his karma. Cannibals have strange architecture. They build their houses on top of each other, and that brings many conflicts among them. A tough fight ahead. Let's battle through it. É o mesmo jogo, isso aí ou é outro? É, isso aí tem que tá legal, ó. Pancadaria comendo solto, isso aí tem que tá legal. Tem que enfiar um pouco de ação, né? Pilgrims believe that to clean your soul, you should look into holy water and reject any evil within you. I think our hero has many secrets because his evil side is tough as hell. Lá vem boss. É, esse tá maneiro. There Is No Light is coming out this year. There is no light. É o que tava na capinha, né? Ó, esse foi legal. Aquele do Yumi também, vocês esqueceram, ó. O track do Yumi também legal. Man, the Twitch chat comments for There Is No Light were hilarious. The cannibals living on top of each other, the the grunts, I love it. I like that impression of the I got pumped. I got called out. Sounded like. They knew I would like Void Train, and I do like Void Train. It's Trains meets Half-Life. If Half-Life was about existential dread in the void, it looks great. I like that Brunamania in chat said they thought it looked like Polar Express and Snowpiercer got into a fight. Yeah, that's about what it comes down to right there. Yeah. Battle good of news the is, Trains.
All of you But you love video games. expressed some very intriguing Oh. sounds during the Whale Fall trailer. You know, I did because the fact that Whale Fall started off with anime, right? A very Ni no Kuni style, and I thought it was going to transition into the gameplay. But there was this juxtaposition, right, of the anime style and then origami style artwork for the game. So that's why I kind of made the like I was making the there is no right sounds during the trailer. Yeah, it looks like the cutscenes and some of the narrative dialogue scenes in the gameplay are going to be in that anime style, and then it looks like the gameplay itself, you know, is in the complementary art style. It's interesting. We don't see a lot of games doing that. No, but we do see a lot of games, and we're going to see even more, including this next game, which I am extremely biased towards, right? We're going to meet the devs and stars behind a little game called WrestleQuest. Now, WrestleQuest is the only game that allows you to powerbomb, suplex, and taunt your way through a massive RPG world where wrestling, action figures, and toys collide. So before we, meet the team, let's watch. I've always wanted to say this. Tá, let's vamos watch logo. the world premiere trailer. Nossa. Pô, melhora essa voz aí, cara. Até eu faço melhor o World Premiere, cara. Põe uma entonação. Introducing the next great legend of wrestling. From humble beginnings to the electrifying figure, taking the world by storm. Bravely embarking on an epic quest. From parts unknown, the journeyman traveling the world to take on the very best. He's here and ready to make his mark on history, facing legendary challenges. The biggest name in town, the man who draws a crowd wherever he goes, the rising star that everyone wants to know. An unstoppable, insurmountable, É por turno? behemoth in the ring. Luta por turno? Unbelievable! He's bringing out moves we've never seen before. Wow! Can you believe it? 1, 2, 3. Oh yeah! Wrap your tights. It's time for WrestleQuest. Aquele jogo que eu joguei lá indie. Aquele... Esse é Skybound é que fez Telltale, né? Skybound, né? Ah, man, this is my favorite time of the day. I've been waiting. I'm going to try to do this as professionally as possible. Welcome the founder of MegaCast Studios. James is with us. We got the last outlaw, Double J. Jeff Jarrett is here. And, of course, my man, Mr. Five-Time himself, Booker T. Thank you all for joining me for this. Thanks, Adrian. Hyped to be here. Thank you. What's up? Yeah, love to have you all here. I heard that Adrian was up in the background, good looking out. Of course, first things first, big shout outs to Queen Charmel. Well deserved. Hall of Fame. Yeah, you know what it is. Yes, Yeah, we indeed. applaud My that. queen taking her rightful place next to her king. So, yes, beautiful team. Yes, sir. Happy to have you all here today. James, want to start off with you. Hey, you know what? Maybe you haven't held any championships that I know of, but with this game right here, I think you've got a championship on the way. Tell me what we're looking at right now. What is this? I want to add that I'm definitely starting out WrestleQuest here from a fan perspective. Like, this is a multi-year, 3-year project where our team is just so excited about. Although I've never wrestled, I have powerbombed my children to sleep, and I often wrestle my team members at the office. So it's Tô assistindo receita de doce de laranja, cara. Aqui, ó. So WrestleQuest is the world's Como first fazer wrestling RPG. doce de laranja, cara. Tá mais interessante que essa merda aí, cara. By nostalgia from the Eu vou ver qual que é o esquema the aqui. art style, it's the IP, the storytelling. If I describe WrestleQuest really A miniatura toda hora. Fez o suco de laranja. Lord of the Rings storytelling. Deixa eu ver aqui. Through the lens of a wrestling universe. So everything here is wrestling. There's no kayfabe. Wrestling's always on, and wrestling is life. So it's very much packed in every nook and cranny with just this very, very real love for wrestling that we've transformed with just a number of Fez cremezinho de laranja legends that we've had a chance to work com with, açúcar. like Jeff and Booker. Yeah, we got some live gameplay right here. And Booker, I'll start with you. I remember we spoke earlier, and you mentioned that you were a gamer. Foi tipo manjar, né? Video games, it's always the pageantry and the entrances. And can you brainbuster off the top rope? But finally, we have a game that talks about the story element of wrestling. Can you tell me what that means to you?
É um manjar, né? Yeah, that's the part of wrestling that's near and dear to my heart. I always talk about the Shakespeare and the Romeo and Juliet, the Phantom of the Opera, the Encore, the Bravo. Being able to go out and tell a great story through professional wrestling has always been the pinnacle of the professional wrestler trying to get to that point through a game like this. The fans actually have a chance Valeu, to Robert. actually Obrigado pelo Prime, feel cara. what it's like to be inside of the game. That's big shout outs to that. And Double J, of course, you know all about wrestling and Você storytelling. espreme laranja. So can you talk to me about the process that you were looking forward Coa. to as well in this game? You know, coming from a wrestling family, E I'm a mistura com third açúcar. generation wrestling promoter. I've wrestled for over 35 years, and at the very core of it, we're all about an emotional connection through storytelling. And if you want to go back to E vai maisena também. with Macho Man or Andre or the 90s, all through the generations, Entendi. it's all about a connection. Laranja, maisena You can e... have the greatest moveset in the world, which is very, very important. But at the end of the day, Ah, imagino, Hiro. Imagino que o Tunic deve estar legal, cara. you have to tell the story. And James and his team at Mega Cat have blown me away since day one because that's what they've sort of dialed into is the art of the storytelling, and WrestleQuest is certainly going to do that. I'm happy you brought that up too. And James, to kick it off to you, I want to say first off, thank you for including one of my favorite storytellers, my favorite wrestlers of all time, Jake the Snake Roberts. I remember when I was a kid, his beef with Macho Man and the whole Earthquake sitting on Damien's storylines. Olha o tempo, when I saw those, olha o tempo que eles gastam a mostrar esse jogo, cara. I thought Earthquake killed Damien. GR Gameplay, salve. Quem veio aí, quem tá chegando aqui por causa da estreia do YouTube, por favor. Se tiver alguém que chegou aí pela estreia do YouTube, manifeste. Quero saber. Só por curiosidade. Tá rolando uma estreia lá, né? Deixei uma estreia rolando. Ô Fábio, eu já fiz já o 100%, Fábio, do GTA Next Gen? Já fiz, já. And it could be blasphemous at times to say that we care more about wrestling than the Steelers here, but it's the truth at the office. You know, it's like it's something that we've just poured our hearts into. And Já fiz já o 100%. Start to work through the storytelling in the game. So it starts off with. Eu vim pela estreia do YouTube. Obrigado, gente. Obrigado. You know, his entire life is inspired by 80s wrestling. So he's sitting in the living room like many of us. Ah, Fábio. 3 to 5 feet away because it's an old As melhorias do gráfico é detalhes, entendeu? É uns detalhezinhos lá no sapatinho dele, dá pra ver. A imagem um pouquinho mais nítida, mas nada que justifique, cara. Nada que vai falar assim, nossa, a experiência ia ser muito melhor. Não, cara. Não. Eu joguei a versão do ano e tem mais de 600 horas e falo pra você que não... Meia boca, Lucas. Esse evento você acha que tá meia boca? Esse evento tá uma merda, cara. Esse evento tá uma merda, cara. Eu tô cozinhando galo aqui porque tem mais de 100 pessoas assistindo, entendeu? A gente vai empurrando com a barriga aqui, né, cara? Não é o tipo de coisa que o streamer deveria falar, né, Dres? Ele fala assim, não, gente, ó, tá legal pra caralho, isso aí, GT. Sorry, Adrian, I do want to add one more thing. So Eles sabe qual é o problema? Eles ficam enrolando muito pra mostrar os jogos, cara. É muita enrolação, cara. Muita enrolação, porra. Nossa, muito chato, cara. Independent wrestlers and legendary wrestlers that take part in this universe. Vale a pena. R$100 vale Next Gen. Se você não jogou, Fábio, se você não tem o GTA, você não jogou e tem o Series S ou Series X, vale a pena pegar. Mas no meu caso, que já joguei, que tem aqui, é besteira. Besteira. O cara que, joguei a versão do ano, vou jogar Next Gen que vai ser muito melhor. As melhorias ali não justificam, não. Quem não jogou, é óbvio que é melhor pegar essa versão, né? Eu peguei, olhei um pouquinho lá, falei, não vi nada demais. Fiz as conquistas e saí vazado. Que dá pra transferir, né? As conquistas que você fez na versão do ano, você consegue portar o save, né? That high-level concept together, because I think that's usually the first question wrestling fans ask when we have shown them the game privately. No, I respect that, and it makes a lot of sense. And you mentioned to Double J, so I'll go to you first.
Do you have a favorite wrestling town that you speak to in this game? Ah, você nunca jogou, então pode pegar, Fábio. É a melhor versão, né? Quem vai jogar agora, pega essa versão, né? The thing that has attracted me to the entire WrestleQuest, no matter what town it may be, is, and Booker probably can relate to this, whether it's an action figure or a video game or whatever it may be through the years, authenticity is, for me, it's at the very, very top of my list on getting engaged with it. And that's what WrestleQuest is. James just went over point after point after point of just how immersive the experience is. Lembrando que a transferência de save vai durar só... Vai durar só 3 meses, né? Depois acabou. Podcast, and you'll see a little buzz in there of Conrad Thompson, my partner. But whether it's a podcast or in-ring wrestling match, you have to connect emotionally, and it has to be authentic, or it doesn't resonate. And that's what WrestleQuest does. It really resonates with the audience. And Book, you know, on that note, it's got to feel good too to know that long after everyone stops wrestling, you know, there's always the legacy that carries on in game. Só pra avisar, o jogo Gods Remaster vai sair em todas as lojas de 27. It's got to be impactful for you to see que that, jogo right? é esse? Of course. I mean, you guys couldn't have hit the nail on the head better with someone like Savage. You know, Savage, Steamboat, WrestleMania 3. Not just WrestleMania 3 in that match, but the leading up to that match. You know, when Steamboat got the larynx crush. Yeah. You know, to be able to create your own stories and relive that story. I think for me, that's what I get out of this more than anything is, there again, the storytelling, which I think is the base of professional wrestling. I 100% agree with that. Like I was saying, as a fan growing up, and James, I'm happy you're taking the story element into a game like this. Look, I love grappling. I love creating my own interest, my own character. But I fell in love with everything. I remember, again, WrestleMania 7, seeing Macho Man do the elbow drop like 5 times. Warrior gets up, speaks to the heavens, wins. I'm thinking, oh my God, my heart is R$3,45. He reunites with Sherry. Like, to me, I saw people in the audience crying. My mom was crying. I didn't even understand love. Look at you, man. I love wrestling, man. I didn't even understand love, and I was crying. I'm like, I'm emotional. I don't know why. So, James, how do you put that into a game like this? How do you capture all that? Yeah. Yeah, you know, first I just want to jump in and say that 30% of our time working on WrestleQuest is crying, and the other 30% is just marking out because it's like I can't. As I'm sitting on our group introduction to WrestleQuest, and we're so excited to premiere it, getting excited whenever I hear Booker and Jeff talking about the game we made. Like it's truly a dream come true. Gods Remaster, tô vendo aqui. It's just packed full of every little piece of what we love about wrestling. And the storytelling side, that's really what it's all about with RPGs. It's gripping the characters. There's over 10 playable characters for party building. There's a number of ancillary pickup characters that all have their own unique hooks and character agency that if you would want to replay WrestleQuest over and over again, you could still find unique ways to unwrap this universe. Literally hundreds of quests and side quests that help demonstrate all these different pieces that we've picked up working with some of these legendary folks the last 3 years. You know, so I think the ground up, man, it's the podcasters, it's the stories that they tell, it's reimagining them through this toy and nostalgic lens. Tô vendo o Twitter aqui, vendo outras coisas. Tá foda, viu, cara? Vê se tem o que a galera tá falando aqui no Twitter. I do have some. I'm I got the Sandman. Oh, I believe it. I do. And the problem is the Sandman's sweeping right now. I got the Oscar playing me off. You're telling me, shut up, Adrian, wrap it up. So I want to say right now, really quickly, each of you, where can we find you and find more information about you? We'll start with you, Booker, then Jeff, and then James. Oh, man, find me on Twitter at BookerT5X. That's on Twitter and Instagram. BookerT5X. Now, can you dig that? Sucker! Let go. Double J? How do I follow that? Adrian Shucky Duck. But mine's simple. At Real Jeff Jarrett. Twitter, Instagram, and Facebook. Twitter, Instagram, Facebook. Eu já tô com o saco cheio disso aqui, GameSec. My world drops every Tuesday at 6 a.m. Só eu vejo aqui no... Eu tô vendo no Twitter, só se fala de Tunic. Só se fala de Tunic. I appreciate it, gentlemen. This has been a dream come true to me. Thank you, James, for the wrestling experience.
Booker T, thank you for everything that you do. And Double J, you can slam Thank the you. acoustic guitar on my head whenever you want to, bro. So thank all of you for being here. I got one specially for you, Adrian. I promise. Good look at that. Thanks, guys. Thanks, man. Thank you, guys. Thanks, guys. This was an amazing experience, everyone. As you can tell, I'm geeked right now. I love professional wrestling. But I've got to shut up because this is not my show and it's not all about wrestling. It's about Pô, mas não tem nada, né, Pedrão? Pô, mostrar um jogo legalzinho, né? O único jogo legal do Nick. O resto é só linguiça. We have a trailer. So let's take a look at that. Vai mostrar alguma coisa? Aleluia. Chega, né? E aí? Future Game Show. É você? É você, Future Game Show? Mas o Future Game Show não é semana que vem, cara? Não era semana que vem, gente? Estão antecipando? Estão antecipando o Future Game Show, cara? Future Linguiça Show? Verdade, Pedrão. Intervalo a rodo, né, cara? Flop Nights. O jogo já é flopado lá, ó. Flop. Não, a Microsoft tem que fazer evento. What's good, everybody, and welcome to the show, Christian. It's so good to have you from Rose City Games taking a look at Ai, meu Deus, agora vai ficar falando meia hora com o cara. Ah, mano, não, cara, não. So, as the lead designer for Nossa, this game, meia hora falando. Eu não vou nem feels usar like mais there's a lot fone, of cara. Pra que pressure usar on fone, you cara? Eu vi esse to monte get de everything lorota aí, perfect. cara. Are you sweating right now? Are you feeling confident about where you guys are Fuder. at? Oh yeah, não I'm preciso ouvir sweating nada, bullets. cara. But it's good, you know. We've Chega. been working on this game for a pretty long time. We started development on it in January 2019. Dia 24? O que tem dia 24, Pedrão? É o Future Game Show? We're excited for its upcoming release. When we were doing our rehearsals yesterday, I had mentioned that, you know, you guys last showed this IRL at PAX 2020, which kind of feels like a lifetime ago. But with PAX East looming, it's kind of exciting to think that, you know, indie devs are going to once again get to connect with people. Has the feedback on your guys' previous games, like, you know, Garden Story and, of course, Into the World Next Door, really impacted the way that you guys have designed Floppy Nights? Tá certo que eu preciso farmar uma hora aqui no Twitch, mas ninguém merece, né, cara? Make them a little bit more accessible, right? Quem We want merece, this né, to cara? maybe be your first introduction to these genres, especially because we like to mash up genres a lot. So Floppy Nights is a mashup of like a tactics game and a deck building game. And you know, a lot of folks when they think about tactics games, there's a lot of math and there's a lot of really crunchy rules and things like that, which I love. But we want to make it so that a lot of people can experience this. Não a lot of adianta, people come cara. into it without being, you know. Não adianta, eles fazem evento longo e fica aquela coisa cansativa, fica aquela coisa chata. Aí fica entrevistando. Não tem que entrevistar, eles têm que fazer um vídeo já sintetizado mostrando. Não tem que ficar entrevistando o desenvolvedor. Pô, isso é chato pra caralho, velho. A Microsoft ano passado fez uma coisa muito legal com relação ao E3. Ela fez a E3 que a galera queria ver, que era jogo atrás de jogo, e depois fez uma DLC daquele evento, que é o mesmo evento falando dos jogos, uma versão estendida, com entrevista, blá blá blá. Devia fazer a mesma coisa com isso. Faz um ID Xbox que a galera quer ver. 10, 15 minutos dos jogos. Pá, 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 pá. Depois faz essa versão lixo aí, cara. Porra, cara. So a lot of it's going to be about making sure that you always feel like you can do something cool every turn. And we've spent hours and hours and hours making sure that that's possible. So I promise you'll be able to get into it just fine. Oh, it looks like you've got a teammate in the chat that says, Christian, your haircut looks great. Thank you. I got it just for this, sure. I love it. I love it. Olha lá, novo, revelação do Game Pass em 7 inspired minutos. you guys to go in this direction for this gameplay? Is it because obviously Rose City Games kind of has a really diverse set of games in you guys' portfolio? Was this something that the team had just always wanted to do? Well, the creative director Marlo Doby, she also worked on Dicey Dungeons, was pitching around with our studio founder, Will Lewis, right? And they were talking to each other and they said, what if we did Advance Wars with cards?
And they passed that to me, and I was like, "What if you did Advanced Wars with cards? What does that even look like?" So we took that concept, and I buried myself in a conference room, and I wrote on a whiteboard for a couple hours. And we made a prototype, which ended up being this thing. So it's a lot of, you know, what if we took the games that we grew up on? She grew up on Advanced Wars. I grew up on Final Fantasy Tactics, and made it, you know, just a little bit different. Maybe we twisted it with a new genre. And we try to do that a lot with our games, right? World Next Door was, you know, match 3 and puzzle solving with sort of a dating sim thing. So a lot of our games are, what if we took a cool thing that we used to play as kids and made it even cooler? I think that that's so awesome. I love how the flexibility of working in the indie space really kind of gives, you know, the smaller teams the ability to Aquele be nimble There Is No and Light também achei legalzinho. and kind of, you know, see what works. Did you guys find that Esse ali when you também tá legal. were, Deixa eu dar um you know, refresh aqui, doing peraí. the, you know, pre-production of this game after you did your, you know, Ainda your tá em you papered estreia. it, that you found some things that you're like, hey, you know, in theory, this feels like it could work well, but in practicality, it's kind of doo-doo? Yes, that's just part of games, right? So a lot of the stuff that I try to do as a designer is make it so that games do things Nossa, only eu tô morrendo games de can sono. do, Ah, right? revelação When no we Game started Pass the game, segundo. there's a lot of, like, Eu tô quase hard dormindo rules, aqui, like, cara. only units can Esse only do monte de this, blé, blé, can't blé make aí. cards out of Puta que this. pariu, And cara. as we kept playing the game and we were doing more Sério mesmo, playtests, cara. folks were telling us like, hey, this part's really fun. foda, Wouldn't it be viu? cool if when you played a card, the card got better the more times you played it? And, you know, going back to our rules, like, oh, no, we can't do that. That's not in the... GRN postou aqui, ó. Não tem jeito. Esse formato aí de Xbox Game não é bom. É legal dar esse espaço para apresentar os jogos, conversar com os desenvolvedores, mas isso poderia ser um pós-show. Um vídeo de 15, 30 minutos com todos os anúncios de cara depois, cara, ficaria top. Finding the fun, right? Which is a really lame way of saying that. Oh, I don't think it's lame at all. I think that's why we all love video games, right? It's all about Dar espaço aos having a devs. great time and, you know, connecting with other people about it. So for this game, would you say that it's a game that people are going to have a kind of crafted experience with, or is there kind of some room to kind of have a little bit more of a custom experience as a player? Tanta linguiça. Oh yeah, there's going to be a lot of evento. flexibility. So there's multiple deck types, É right? 10 have their own personality. We made segundos. it a big deal so that you can É mix 10 all the decks segundos together. No two decks are the same. de jogo Especially on the e dev side, I like to do something very specific. My coworkers like to do things I wouldn't even think of. There's a lot of ways to play this game and a lot of ways to win every level, right? You just have to use your mind and see what you like to do. blé, blé. Oh, I love it. I love to have a custom experience. That's awesome. And hearing people's different builds Depois tem is always gente really que fascinating how people go reclama in just completely different directions do sometimes. state of play. What's so great about our game community? Que na minha opinião So for everybody watching that is excited to check out é Floppy Nights, where milhão can they de follow you guys and learn vezes more about the game? melhor. Check out us at Floppy Nights on Twitter. There's also at Roasted Tô Games if you want to hear about the other games our studio is making. Saco And we will cheio. be on Xbox Game Pass in Q2 of this year, so check out for that. Awesome. Well, Christian, thanks so much for your time today, and good luck with the rest of your development. Thank you so much. Cara, 2h30 de nada, cara. All right, everybody. We are 2 horas e going meia to de take nada, a quick cara. break, Nada com but nada, don't go velho. anywhere. More ID at Xbox 2 horas e meia Showcase de is nada com coming up, nada, meu. including Pelo amor de another Deus, Game cara. Pass reveal. Com a compra garantida do Mercado Livre, você tem segurança na sua compra. Que é intervalo de dinheiro novo? volta. Compra garantida. Mercado Livre. Ó. Ah. Viu? Deixa eu só confirmar. Ó, gente, eu tô falando sério. Eu tô confirmando aqui com o W Igor. Se ele falar que pode jogar agora, tchau, cara. Eu vou sair dessa bosta aqui, vou lá pra Trovo e vou jogar Dark Souls, cara. Eu não aguento mais essa merda aqui, não, cara. Eu não aguento, cara. Não dá, não dá. Vai tomar no cu, cara. Não aguento mais isso aqui, cara. Não aguento, cara. Eu já tô vomitando aqui, cara. Sem zoeira, cara. Deixa ele só confirmar aqui. Se ele falar, vamos jogar agora, tchau, cara. Nossa. Chega, cara, não dá. Chega, não dá.
Eu tô encerrando aqui, tô indo lá pra Trovo. Vou até ligar o console aqui. Não dá. Vai tomar no cu, cara. É se fuder essa bosta aí, vai se tomar no cu. Galera, um abraço, tô na Trovo, vou jogar Dark Souls. Pelo amor, não aguento, cara. Aguenta. Eu quero que se foda essa merda aí. Um abraço e eu vejo vocês na Trovo.